भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति शांतिः। Om Sri Sai Ram. My humble pranams at the lotus feet of our beloved Bhagavan Baba. Respected elders, sisters and brothers, Sai Ram to all of you. We are indeed very happy to have with us today Sister Lata Ramesh, an alumna of the Sathya Sai Institute of High Learning, Anantapur campus. She was blessed to be in a family who had been Sai devotees for the last 3 generations. She grew up in an environment where bhajans, seva and balvikas was a normal part of her life. Having completed balavikas, 9 years of balavikas, she was also blessed to study in Swami's college at Anantapur for 3 years. Those 3 years were the most formative years of her life, where she experienced Swami, his leelas and teachings at close quarters. She had been Balavikas Guru for 15 years in India and enjoyed and learned a lot while preparing and taking classes for the children. She was also a stay-at-home mother for most of her life, taking care of her 2 daughters who are now young adults and her aged in-laws, while parallelly engaging herself in Swami's seva. Her interest in parenting increased with the number of challenges she faced, her own children, and also in hearing about experiences of other parents. She had read a lot of Swami's teachings on parenting. She also got trained as a dynamic value parenting facilitator in 2013 and conducted many workshops for SSC parents and young adults. She is currently the regional SSC coordinator in Region 7, Northern California, and also part of the Center Parenting Study Circle team. She is also now working as a life coach and a clinical hypnotherapist. Before I request Sister Lata to speak, I have a request to you all. If you have any questions to Sister Lata, please send it to Brother Manoharan, President National Council, via chat box.
Questions can be sent in Tamil or English. At the end of the speech, Sister Lata's talk on her spiritual journey, President National Northern Region and member of the Education Wing, Dr. Sivakonation, will give a summary in Tamil. Saira, Sister Lata, over to you. Thank you. Sairam, everyone. My most humble pranams at the lotus feet of our beloved Bhagavan. I pray to Swami that he helps me take out the I from this talk, and he speaks through me, he thinks through me, and he acts through me. Sairam, everyone. Sairam to all parents, teachers, officers who are present here today. I'm very, very happy to be, coming here and sharing my thoughts, my experiences, and a lot of Swami's stories on the topic of Sai parenting. Now, what is really Sai parenting? According to me, Sai parenting is the way that Swami wants us to parent. And before I even start this talk, I wanted to start with a disclaimer saying that just because I'm speaking on the topic of parenting does not mean that I am a perfect parent. I'm not a parenting expert. In fact, I believe that there is only one parenting expert, and that is Swami. And that is why the whole, almost all, full part of my talk, I have based it on Swami's own stories, Swami's own experiences of how he has parented his students, how he has parented his devotees, and just taking those lessons and trying to follow it in my own life. I've also picked up a lot of parenting lessons from my own parents and how they have struggled with us as we were growing up. So with that, I'm going to get started. In today's talk, I'll be talking about a lot of concepts of parenting, which I feel are very, very important. And I want to start with the first main concept, which Swami talks about, and that is parents are not owners, we are trustees. So I want to start with a story that I think you may all know Geeta Mohan Ram auntie. She's a very famous devotee of Swami. She has had a lot of interactions, and when she was a young child itself, she came into Swami's fold, and she's even had played board games with Swami. So she's had fabulous experiences. And Geeta Mohan Ram auntie would share one story in her talk about parenting. And that was when she had an interview when her two sons were born, her twin sons were born, and they were very young. She prayed to Swami, Swami, please give them Shraddha and Bhakti. Please bless upon them Shraddha and Bhakti. And Swami said, what do you think? Shraddha and Bhakti is so easy. Is it something that you can just get it from the market? It's not like that. To develop Shraddha and Bhakti, you have to treat your children as if you treat and take care of your neighbor's jewel. So your neighbor's jewel, how you take care, that's how you have to take care of your own children. But she was a little confused. She said, what does it mean, Swami? What do you mean by that? So he said, okay, say you have to go for a wedding. And you suddenly realize today evening, I have to go for a wedding. And then you don't have the jewels are all in the bank, in the locker. So you go to your friend who's living nearby and request her, can I borrow something nice to wear for the wedding? And she loves you so much, she comes and gives you a diamond necklace of hers. And she says, be careful, but you can use this. And you wear that diamond necklace and go to the wedding. And of course, you don't tell anybody that it is your neighbors, but you are very happy and you use it. But when you come back, you're very, very careful with that diamond necklace. You're very, very careful with that neighbor's jewel. More careful than you would be with your own jewel. Because if your own jewel gets lost, maximum you'll say, okay, it's lost, and somebody will get upset and angry. But when it is about your neighbor's jewel, you're even more particular
because you don't want them to feel, even later on, if you make something and give them, you don't want them to feel, oh my God, I gave them this jewel and they didn't take care. And Swami says that we have to take care of our children just like you take care of a neighbor's jewel. Our children are not our own. They are given to us by Swami. And we have to take care of them. We have to create a right environment for them. We have to help create an environment so that values can grow in them. And that is how they will get Shraddha and Bhakti. And once they grow up, once they become big, then we can let go and offer them back to Swami exactly in the way that he has given it to them. So that's the first concept that I wanted to talk about, that parents are not owners. We are trustees. We are like gardeners. And just like how in a gardener, you have to take care of the soil, you have to water the plant, you have to protect the plant from animals, you have to ensure the plant does not get any disease. We have to think about the same thing as we are bringing up the child. But sometimes even after doing all that we do, it's very difficult. That's where we surrender to Swami and say, Swami, we have done everything we can, but you have to take care because I am not able to manage. So the best way to understand all the concepts of side parenting, I'm going to go through with looking at Swami's own life and how he has parented his students and devotees. Swami has been the perfect parent at every single step. And, all of us know Swami's famous quote, love all, serve all. And Swami has stressed the value of love umpteen number of times. He's always spoken about it. And in parenting too, I believe that is the foundation of parenting, that we have to be able to create an environment of love and create a bond of love and connection with our child. So that is the next concept that I wanted to talk about, is that it is important for us as parents that we create a bond of love and affection with our own children. They should feel that, yes, this mom, this dad loves me and they will take care of me, and that I can share anything with them and they will help me solve my problems, and I can go to them with any issue and they're not going to push me away. Now, how did Swami do that? So I'll give you an example from my own life, how Swami created that bond of love and affection with me, myself. So I grew up in a family of devotees, and from my childhood, I was, blessed to be part of Swami's centers. My family would sing bhajans. We used to have Thursday bhajans. I was part of the balvikas. But even then, there was a little disconnect. Swami was somewhere a god who was far away in the temple, but he was not someone close in the heart. Now that all changed with one experience when I was in my 9th standard. So every year we used to go to Puttaparthi during the summer vacation, and my parents would do seva duties. And I was a young girl, so I would just go for darshans and just play around and just do what I wanted to do. And those days, I don't know if you all know about it or it's still continuing. We have the token line system for darshans. So we used to sit in long lines outside, and then they will pick up a chit, and whichever line goes first, they will allow them inside. And those were also the days when it was not cemented inside. There was no Sai Kulwant Hall, so it was only the ashram sands. So it will be a bed of sands, and we used to go and sit there. So it was really beautiful. And one of those days, when I went, our line got a good token. So I went early enough, but I was sitting in the 3rd row from the front. So I was in the 3rd row from the front, and I got a good spot to sit. I was very happy about it. And that day, Swami came and blessed very nicely. In the sense, he came close to where I was sitting, and he created vibhuti to someone, not for me, but for someone else. And when Swami creates vibhuti, there is the security people will always raise a kerchief and give to Swami. But in those days, there was no security. So the devotees used to have a kerchief and they used to give Swami. And then Swami would wipe the kerchief and he'll just throw it. When Swami created the vibhuti for someone in front of me, there were 5 kerchiefs raised right from the front. Other people sitting in the front, they all raised their kerchiefs. And
I too raised my kerchief, but I was the third row. But what did Swami do? Swami ignored all the other kerchiefs in the front, and he bent down and picked up reached out to me, picked my kerchief, wiped his hand, and threw the kerchief at me, and he walked. It was such a beautiful blessing, such a beautiful experience. And that itself made me feel so happy and so peaceful to be there. But what happened was, after Swami took some another 10, 20 steps, suddenly I realized something, that everybody else had given a brand new kerchief to Swami, was trying to give a brand new kerchief to Swami. But I did not have a brand new kerchief. I had a used kerchief, something that I was using to wipe my hands. And in that moment, without thinking, I just took that kerchief and gave it to Swami. And what did Swami do? He ignored all the fresh new kerchief of all important devotees, VIPs and everything. And he bent down and picked this kerchief of this girl who was just a young teenager, who was a nobody in the ashram. And Swami just picked her kerchief, wiped it and threw it back. And that moment was like a complete sealing of that bond of affection that he showed towards me, and he expressed that bond. And that was what kind of sealed the fact that, yes, Swami, I know you love me, and I'm going to try to love you just in the same way as much as possible. When we have this kind of bond with our children, no matter what, they will be open to what we say. They will listen to us. We will be able to guide them. We will be able to, direct them in the right possible manner. Without this bond, that is not possible. So that is one of the most important concepts of parenting. The next one I wanted to talk about, it is about time, respect, and attention to details. Now, what did Swami do? He spent hours and hours of time with his students. He would give a lot of attention. He would give them a lot of love. He was very involved in the lives of his students. He cared for them in small, small details, And Swami would always say, if you all, you may all be knowing, what is the ABC of life? That is, always be careful. And Swami always used to tell us that you have to be very careful. You have to always be vigilant. You have to always be knowing what is happening in the lives of your students. So, so many times when as students, we would skip classes, or we would not write back letters to our parents, or we would not do our exams well, or we had some fights with our friends. And Swami, in the darshan line, he will say, hey, don't know pata. And then, we knew that he knew about all of that. And Swami would say that parents should also know what is happening in the lives of our children. Everything good or bad, we should be knowing what is happening about our children. Now, I'll share one story about this. So in Swami's primary school, Swami has a primary school in Prashanti Nilayam, and children from the ages of 1st standard to 12th standard study there. And those days, Swami's school students used to perform a lot of dance and dramas in front of Swami. And one particular year too, the little small children, they had prepared a happy birthday angel dance. So they were going to sing a happy birthday angel dance in Purna Chandra auditorium. And these little children, they were dressed like angels. And they had these wings, they had angel wings. It was tied to their shoulders. And each of them had one letter like this, like very much like this paper. Each one of them had one paper which had a letter of the words Happy Birthday Swami. So HAPPY and so on. Everybody had. And that was the performance, and they had a dance lined up for that. And before the performance, when they were backstage getting ready, one of the little girls, she was very uncomfortable because the wings, that angel wings, was tied very tight to her shoulder, and it was paining her, it was hurting her, and that string made a mark on her shoulder. And even though it hurt a lot, the girl did not have the courage to tell her teacher because she was scared her teacher might scold her or say something. So she just kept quiet, bearing it. Suddenly Swami came backstage.
And when he came backstage, he was, he would go near every child and he would examine their makeup, their dress and everything. He was very particular about details. And so he came near this girl. Immediately, he was able to find out that the wing was tied too tight to the shoulder. So he came near and told the teacher, hey, and then told the teacher, see how tightly this is being tied. It is making marks on this girl's shoulder, and then loosen it. So Swami paid full attention and he knew when the children were having problems. And as parents, he expects us to know that too. So I'm going to request all of you just introspect within yourself. Like, do you know who are your children's friends? What are the books that they are reading? What movies they are watching? What are they doing in the computer? What websites they are going to? What are they doing in their phone? What apps, social media apps they go to? What are they thinking? What is their kind of belief system? And it is a good idea to start gently asking them very lightly and trying to make out more details about this. So it is very important for us to know and be involved in our children's life. Similarly, about time, right? Swami spent a lot of quality time with his children. He had a lot of positive conversations. He was involved in the running of his institutions. And even during sports meet time, during convocation drama time, he would come and personally choose, talk to the students and inspect what they are doing. So these kind of involvement was very good, but it was not micromanaging. So Swami was not micromanaging. At no point of time, as students, we felt Swami was trying to control us. Rather, we always felt that Swami was expressing his love and his care through this intense involvement in our lives. And I think that is what we have to be very clear that the message of love is very clear when we get involved in our children. The third or the next topic that I wanted to talk about was about Swami's teaching methodologies. So Swami is not just a divine parent, he's also a divine teacher. And he used to use a lot of opportunities for teaching his students, what he has to do, what we have to do, teaching us values, teaching us the right and wrong and everything else. And how did he teach us? It's one of his biggest ways is he was an example himself. So he taught through be, do, and tell. One of when Swami was in school himself, he wrote a play. Do you remember what is the name of the play? It was called Cheppi Nattu Chestara, means are you doing as you speak? Are you practicing what you're telling the children? And the story was about parents and teachers and how they were influencing this life of this little Krishna. So be, do, and tell is one very, very important concept. And Swami practiced it himself. Now, one example, one story that goes to elaborate that was, Swami would take a lot of children. He would go to Kodaikanal during the summer, and he would take many of his students to Kodaikanal to accompany. And they would love it because Swami was very informal. You could experience Swami at close quarters. And it was so much of fun and so much of learning also to be with Swami in Kodaikanal. So one of the occasions when Swami was in Kodaikanal, he would give opportunities for the students to serve Swami. And Swami, one particular day at lunch, what Swami did after eating, he just got up very quickly, much earlier than before, and went to wash his hands. Now, one of the students who was in charge of taking care of Swami, he noticed that Swami went to wash his hands but did not come back immediately. And then immediately he ran behind Swami to see if Swami needed something or Swami wanted something. And what happened was he was shocked to see what was Swami doing. So Swami, there was a wash basin and Swami was actually cleaning that wash basin. Swami was cleaning the wash basin. And this boy was saying, Swami, 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 what are you doing? Please don't, we will do it, we will do it. And then Swami looked at him and said, hey, what happened? What happened if I clean? Why can I not clean the wash basin? And anybody can do it. And then with that, the student was absolutely, he couldn't speak at all. He was feeling so ashamed that Swami had to clean the wash basin. But what Swami actually demonstrated was that it is okay for anybody to do any work.
And also he wanted the boys to learn that it is important to keep your surroundings clean. And that was a small lesson that these boys learned during that time. Now, Swami always says that my life is message. And he also tells the parents that your life is my message. So we have to follow this too in our own lives by the message that we give our children. And the message that we give our children is not so much what we speak, but what we do. That's why it is be, do, and tell. So telling comes the last. We have to actually follow what we are trying to tell the children. So if we want them to watch less TV, then we have to watch less first. If we don't want them to spend too much of time in the devices, then we have to be spending less time in our devices. If we want them to eat healthy, eat more vegetables, then ask ourselves, are we eating vegetables? So we have to believe in the message and then actually follow it in action. So that is be, do, tell. The next concept that I wanted to talk about was on sealing in desires or wants versus needs. Now, this is a very, very important part of parenting. Now, as parents, we are very keen to buy everything for our children. We want them to have the best clothes, the best education, the best food. And while trying to give them all that, we end up buying too much for them. We end up doing too much for them. Now, let me share a story which we normally tell in parenting workshops. So there was a little boy who went with his mother to a fair, fair like an exhibition. How they have, I don't know if you have exhibitions like that. But I know in India, we had a lot of exhibitions where we used to just go and there would be stalls in different places. There would be a stall for clothes, there would be a stall for toys, and a lot of each stall had different things that you could sell. So this little boy went with his mother, and mother wanted to buy a couple of things and come back. But this little boy was attracted to each and every stall. So he would go see the book stall and he would say, Mama, I want this, I want this, I want this. Please buy this for me. And then mother had a lot of difficulty pulling him out. Again, he would go to the next stall and that would be about toys and cars. And then, I want this car, I want that car, I want this car, I want this, I want this. He started creating a tantrum. And then again, my mom had so much of difficulty. And then, she would go to a board game. There were another stall for games. So she wanted to buy that. And then one other stall for food items. And he said, I want this ice cream. And he was completely crying and, really throwing a tantrum. And mother was so frustrated and she didn't know what to do. But somehow she managed to buy one or two things for him and just distract him and, bring him. But after some time, in the exhibition, the crowds increased. And when the crowd increased, this boy who was holding his mother's hand, at some point of time, he let go of the mother's hand. And suddenly he noticed that mother was nowhere to be seen. He was looking all around, mother is nowhere there. And he was lost and he felt so scared. And he started crying. And he didn't know what. And then there was one old elderly gentleman, one uncle who was a volunteer there. He went to this boy, he pacified him and tried to pacify him. And he took him to a corner and said, what, we are searching for your mother. Don't worry. Somebody has gone to look for her. In the meantime, why don't you take this toy? And he gave him a toy from one of the stalls. And this boy said, no, I don't want the toy. I don't want the toy. I want my mother. I want Amma. And then that man gave him ice cream. He said, eat this ice cream. And then he said, no, I don't want ice cream. I want Amma. And then after some time, again, the man started trying to give different things, but the boy was not interested. But luckily enough, the other team volunteers, they found his mother and they brought her, and he was so happy seeing his mother. He hugged her and he was so relieved and so happy with her. So like in the story, what you notice in the story, the boy actually, what did he need? He needed his mother. He needed to be happy. He needed to feel safe and secure. But in the initial part of the story, you saw he wanted different things. He wanted books, he wanted toys, he wanted ice cream, he wanted a lot of things. Like that, our children too, they have both wants and needs.
They have wants and needs. Now, they may need help with their studies, but what they will want is a new computer. Or they may need they may be hungry, they may need food, but they will ask for, I want pizza, I want pizza. They may need some fun time. They may need to be relaxed a little, but what they will ask for is, I want to go to this party. I want to go to this party. And Swami says that it is not our responsibility to give them all that they want. You can choose, a couple of things maybe, but mostly we have to be focused on what they need. So that's very, very important. And Swami also does the same thing. Even in his school, colleges and hostels, Swami always provided for all his students' needs, but he may not have provided for all his wants. So when initial stages in the first 10 years, when the hostel and college was being made, Swami, there was in the hostel, we never had cots. We had we had to sleep on the floor. And one of the teachers went to Swami, students are complaining, their back is hurting, they need cots, can we get cots? Swami said, see, I have enough money that I can even buy golden cots for them. I have money, but I want them to develop the value of adjustment. They should learn how to be accommodating, adjust, to tolerate. So I will not get for them, let them adjust. So Swami says 90% of the blame for spoiling the children go to the parents. We show too unintelligent and affection and give too much freedom to them. So we have to balance all of that. Now, again, this comes to the next part where, what is it? You might have a question. What is my parental duties? As parents, what is it that we are supposed to be doing for our children? So in one of the final year interviews for Anantapur students, so every year, at the end of the year, in the month of March, Swami would give interviews in those days to the batch who are outgoing batch. And in one of those interviews, Swami told the students that it is our duty to raise our children as good and responsible citizens of the country. So we have to really focus on bringing up our children as becoming good children and responsible children. Please mind you, he never mentioned we should have great children or successful children, highly successful children, they should make a lot of money. No, he never said that. We have to raise our children to be good and responsible citizens of the country. That is our contribution to society and nation. Now, we have to remember that to bring up our children as good children, we have to focus on 4 needs of the children. We talked about wants and needs earlier. So there are 4 different needs that our children have. And the first need is the physical need. What is physical need? These physical needs comes under the domain of our body, like whatever is connected with our body. Providing them food, providing them clothing, taking care of some basic comforts, helping them eat well, helping them, learn to exercise well. All that comes under the physical needs. Now, again, for physical needs, we have to be very careful about our wants and needs, right? So one story that comes to my mind, one of my classmates, she studied in the primary school in Puttaparthi. She used to say that one beautiful story. So in those days, Swami would come to the school and he would ask there was one teacher who was responsible for giving, preparing food and ensuring that good food is served to the children. And that teacher was called Kitchen Auntie. So he would go to Kitchen Auntie and say, hey, what was the breakfast today? What did you give? And so they would bring a plate out, and then, Swami will look, oh, you 3 idlis, manchiti. Then look at upma, very good upma, and then sambar. And then he'll point at something and say, what is that? And actually that was sprouts. How we have sprouted beans, like that was a spoon of sprouts. And then Swami, he tasted 1 spoon of the sprouts and, made a face like that. And then everybody laughed. And then all the children said, Swami knows how bad it doesn't taste so good. And Swami is going to do something now. And Swami asked the Kitchen Auntie,
how much do you give this to the children? And then kitchen auntie said, Swami, 1 spoon, Swami. Swami said, from tomorrow, make it 2 spoons. Tomorrow, make it 2 spoons. And then he looked at the children and he said, Bangaru, it is good for you. It is good for you. So that's how, so just because we didn't like it, because it was not tasty, it doesn't mean that Swami said, no, you should not have. So we should, when we give food to our children, we have to give food that is nurturing and nourishing to them, not something that they're asking for, but more connected with what their body needs. The second kind of need is the intellectual need. Now, intellectual needs is connected to our mind and to our development of our intellect. So education develops the intellect. So whatever parents do in terms of education, right, giving them sending them to good school, getting them, encouraging them to think more, to do their homework, to study well, to write their, prepare for their exams well. All that is part of the preparation for a good education. So we have to ask ourselves, is my child studying regularly? Is my child keeping his or her mind engaged, busy, constructively using her minds? So it is not our duty as parents to provide for our children's, to entertain them by buying more games for them or sending them to lots of classes. We can keep them busy in many ways, and we will talk about how we can keep them busy. But we have to keep their minds engaged and encourage that their minds are, they're getting developed in a very good intellectual way. The third kind of needs is emotional needs. So emotional needs. Now, what does emotional needs mean? So we can ask ourselves that, is my child feeling loved and cared for? So emotion means feeling happy, feeling loved, feeling safe, feeling protected. All of that is very, very important. And we have to ensure as parents that are my children feeling safe and secure? Are they feeling happy and peaceful? And we have to create an environment of love, ensuring that they feel that peace and safety and security. And once they feel that love, automatically positive feelings will be created for them. And the fourth need is the spiritual needs. Now, spiritual needs is all about molding the character of the child. It's about teaching the child to discriminate between good and bad, helping them identify their own spiritual path and developing their own connection with Swami. And if you may ask me, what is the most important of these needs? All needs are important, but Swami always gave importance most to the spiritual needs. He said that we have to focus more on the spiritual needs. So if you look at the triangle, the spiritual need is the maximum, and then the other needs come. So we have to focus, and that's how our balvikas classes are designed to, mold the character of the child, teach them values, learning to discriminate between good and bad, learning to discriminate between what is true, what is false, and most importantly, develop their own connection with Swami. So that is very, very important. And that's why it's important for us to send our children to balvikas, but that alone is not enough. We have to create a balvikas-like environment at home. So we have to practice the values and teach values to the children. Now, during one Chinese New Year celebration, lots of devotees were coming to Prashanti Nilayam, and devotees from China, from Japan, from Singapore, even devotees from Sri Lanka, and so many devotees came. And you all must be knowing Professor Anil Kumar. So he was the translator of Swami. And he went to Swami. Swami, only you can transform all these devotees, that they're all coming from so many countries to your lotus feet. And Swami said, I did not transform them. They themselves got transformed. I did not transform them. And so if the transformation is coming from outside, from external, then they will go back to their old habits. But in these devotees' cases, they transform themselves, and that is why it's coming from their own heart. That is why this transformation is permanent. And Anil Kumar uncle said, Swami, but how can we have this transformation? How can we actually ensure that this kind of transformation happens? And Swami said that through faith,
through unshakable faith. That is very, very important. So as parents, we have to try to develop this kind of unshakable faith in Swami in the hearts of our children. Yeah. We cannot force our children to believe in Swami. But we can talk about Swami. We can tell his stories. We can encourage this faith through modeling our own faith in Swami. The next parenting concept is empower your children. Now, what does the word empower your children mean? It is making our children independent. So we have to teach our children to do their own work by themselves. No, the hostel and college schedules in Swami's educational institutions is extremely jam-packed. They have lots of things to do. In spite of all this, the students have to do their own chores. They have to do their own, wash their own clothes. They have to clean their own room, sweep and mop their room. And then students have to be part of the self-reliance program, and they have to take up duties in the hostel, like breakfast serving, lunch serving, after breakfast cleaning up, and then rolling the chapatis and doing other kinds of work. And Swami always would say that whether they have exams or not, whether the children have to do these tasks, and he would say change of work is rest. So we have to give our students responsibilities completely, and not just some responsibilities only for boys, some only for girls. So in Swami's institutions, boys knew how to roll chapatis and puris, and girls knew how to do audio equipment work and climb buses and load the buses with suitcases. So we could do everything. So it is very important that everybody knows everything. So one of those days, it's very important. When we were growing up as young children, my parents were very particular. So I have an older sister and an older brother, and my parents were very particular that all of us do participate in the household work. So we used to take turns cutting vegetables, cleaning the floor, mopping the floor, and I used to fight with my brother, and I say that, oh, you do the dishes and I will do the sweeping. And then he would say, no, you do the dishes and I'll do the sweeping. So we used to have fights like this. But mainly we had that responsibility. And initially it used to be difficult, but over time it gets very easy. You automatically set aside time. When it is done regularly, that is much more easier to do. And what happened was, as a result of doing all those chores, I used to do a lot of errands for my mom, that it developed a lot of confidence. And I felt I am contributing to the house. I'm a part of the house. And I never felt that my mother and father have to do everything for me. So I learned to do a lot of things for myself. Unfortunately, when I was bringing up my kids, and I have two daughters who are grown up now, but when they were young, I did not pay attention to as much of these things, and that had its own effect. So the reason I'm sharing that is that as you're listening to these concepts of parenting, some of you might find, oh my God, I'm not able to follow this. I'm not able to follow that. Swami wants us to do. So Swami wants us to follow as much as possible. But following these parenting concepts is not really easy. So we have to keep praying to Swami and do a little better. Keep trying a little bit. And if you're able to do something little better than yesterday or last month or last year, then we are a little bit better parents. That's what we have to keep trying to do, and keep praying to Swami to help us do that. So encouraging and empowering our children to do their work, to do as much of household work, to participate in the chores is very important. The next one is taking time for training and creating good habits. So Swami is a master teacher and trainer. In the one example is how in those days he would walk up to the boys' hostel, and the boys had duties to roll chapatis and puris. And one of the times when the boys were doing that, the puris were coming in different sizes and shapes. And Swami went to the way, "Dono pata, what is this? You don't know how to do roll the chapati." So he
actually took the ball of chapati dough and he nicely rolled it nicely. He said, okay, this much flour you have to dip. And then he showed them how much pressure to put and roll and show. And see, perfect round puri, just like full moon. And this is how he encouraged and he taught them actually how to do it. And so that's how we have to teach our children. If we want them to do chores, we can't just say, okay, one fine day start cutting vegetables or start doing washing the clothes. We have to show them how to do it and actually train them for doing it. And the next concept is keeping them busy. So right from morning suprabhatam, at 5:15 in the morning till night prayers at 10 p.m. Swami students had, their day was packed. They had academics, they had hostel duties, college duties. And that kind of keeping them engaged was very, very important, because Swami said that an idle mind is a devil's workshop. So we have to keep their body and mind engaged and empower them and get them involved in doing household work and other work, teach them skills, let them use their mind in different ways, let them help their siblings. So that was one lesson that I learned. And then the next concept, I think this is one very important concept you must all have questions about, this is about discipline. Swami says that there is so much of negativity in society, and it is our duty to protect and safeguard our children from all of these pollutants, toxins, and that can affect the moral fabric of our children. So once Swami asked his students, do you know what helps the car go faster? And then some said Swami accelerator, some said Swami steering. Swami said, no. It is the brake. The brake is what helps the car go faster. Because just knowing that we have the brake, we can slow down the car whenever we want. We can stop the car whenever we want. And just knowing that we can do that gives us confidence to drive fast. So brake helps us have controlled speed. And discipline is that brake in the car of life, which will teach our children to maintain control over themselves. So we have to teach them. We have to start with external discipline and then move to internal discipline, get them to practice self-discipline as they grow older. Now, again, you might have a question. How do we actually discipline our children? First point about disciplining is balance discipline with love. When we think a lot of times, many parents think that disciplining means punishing our children. No, it is not punishing. Discipline is not yelling at our children, not screaming at our children. And Swami, in fact, says that when you want to correct your child, don't pounce on them. Don't terrorize them by shouting. Instead, very gently speak to them and say, if another child did the same to you, or you did something, or somebody else took some belonging of you or hit you, wouldn't you feel hurt? And when you speak very lovingly to them, they will listen very quickly. And remember the first point, when we have that bond of connection, they will listen very quickly. So we have to balance discipline as well as love in our interactions. The second point is praise in public and correct in private. Now, if you notice, first I wrote criticize in private, but then I realized it is not criticize, because we never should be criticizing our children. We can correct them, but we do that in private. One beautiful story that comes to my mind is the story of Brother Ravi Kumar, who is a former student of Swami, and now he's a lecturer and teacher in Vrindavan. So when he was in high school in Bangalore, he got into bad company. And what he would do is would bunk classes in school, and he would go frequently to watch movies without the knowledge of his family. And one day, when they would go every Sunday to Vrindavan to have Swami's darshan, the whole family used to go. And one time when they went to Vrindavan, Swami called the family for an interview. And this Ravi Kumar got a little worried when Swami called them for the interview. And he got worried because he was scared. What if Swami
Swami is supposed to be omnipresent. He knows everything. What if he tells my father that I go, instead of going to school, I'm going for watching a movie. My father will thrash me. That's all. I was so scared. And in the interview, Swami was speaking very nicely, and father was here, and Ravi Kumar was here. And Swami, suddenly, Swami sent his father outside the interview room for some errand. He said, go do this, do that. And only Ravi Kumar was there in the interview room. And Swami looked at Ravi Kumar and he said that, hey, where were you yesterday evening? Then Ravi Kumar said, no, what do you mean, Swami? What do you mean? Hey, were you not in Ajanta theatre with your friends and sitting in that row numbers? And he told him the actual row number of the theatre. And this Ravi Kumar did not know what to say. And then he was almost shaking his head. But Swami said, I know you were watching the movie Kati Patang. And immediately Ravi Kumar's heart sank. And he said, oh my God, Swami knew exactly. And then just at that moment, Ravi Kumar's father came back to the interview room. All the more Ravi Kumar was so scared, what would Swami going to do? But Swami looked at his father and said, and pointed to Ravi Kumar and said, very good boy, very good boy. And then he patted Ravi Kumar's head. And Ravi Kumar at that moment realized that Swami was omniscient. And later on, Swami, when he was alone with him, Swami called him aside and said, Donnaputta, don't watch this. Be a good boy. And that is the one important concept. When we praise our children in front of others, we can praise them, but don't humiliate them. Don't criticize them in public. Always do that privately, separately. That is how we give respect to our children. It's very important to give them respect. Another thing that comes to mind is we shouldn't complain constantly about our children. A lot of times as parents, and I have done that many times, we keep complaining, oh, my child is not studying, my child is not eating, they don't listen to me, they keep watching so much of TV. We are complaining to ourselves, we are complaining to our friends, we are complaining to our parents, we are complaining to our children themselves. So it's always complain. And one of our Anantapur sisters, she narrated one incident that when her mother got an interview, and this girl was very young that time in school, and mother got an interview, and this mother was a seva leader in Vrindavan. And Swami asked the mother, how is your daughter doing? And then so she immediately started complaining to Swami. We are also so good at complaining, we even complain to Swami. So she started complaining to Swami, and she said, Swami, she's not studying at all. She's so naughty. Please tell her to study, Swami. Please tell her to study. And then Swami said, hey. And then he looked at the mother and very lovingly he said, as if you studied. Huh? As if you studied. But look now, you're a big seva leader. So don't worry about her. And with these words, he taught the mother that we have to be encouraging of our children. Don't keep pointing faults at our children. We don't have to use force, but you have to use a lot of source of love to correct our children. And actually the daughter, she graduated from Anantapur, and she did so well in her academics and studies. She actually started her own school in Darjeeling, and she runs that school now. So she's a very, very successful woman. So that is the next concept is about using loving communication. So when we are correcting our children, we have to correct them very gently, very lovingly. So one story comes to our mind is about, in those days, Swami used to go to Ooty. He had a school in Ooty. And those children, small children, Swami used to spend time with them, and he used to teach them songs and bhajans. And he would encourage them to sing songs as well. And one of the times when they were doing this song session, one of the little boys started singing film songs in front of Swami. And the boys started singing film songs, and the teachers got a little worried, what will Swami say? And they tried to make him go quiet. But Swami said, let him sing. And then when he sang the song, Swami said, hey, very nice, you're singing so nicely. But I want you to learn
even folk songs from your own region, from your own language, from your own culture. And that's how very gently Swami encouraged the child, but also corrected him with loving communication. The last point about disciplining is anger, right? Do not have anger in your heart. Swami always says that when we get very angry when children don't do things what they should be doing, but Swami says don't have that anger in your heart. You can act, you can pretend to have anger, you can change, and Swami says my voice changes but my heart does not change. And that is what we have to follow, that when we are correcting our children, we do what needs to do to correct them, but we have to have love in our hearts. So automatically, one of the times when when I was young, like I mentioned, when I used to go for in the summer for darshan, one day during in the token lines, all the ladies behaved very badly. They all ran, they forgot the token lines, and they all ran like a herd of cows inside the darshan grounds. And the sevadals had no control. And everybody ran and just crazily went and sat in the darshan for and it took them some time, but they kind of settled down. But that day when Swami came for darshan, he actually ignored the entire ladies block and directly went to the gents to give darshan. And that was his way of disciplining the ladies and said, you behaved badly, so I'm not going to give you darshan, I'm not coming close to you. So we have to use the right method of disciplining. And what is important is Swami used different methods. And he would always say, to cut butter, you use the finger. To cut butter, you use your finger. But to break iron, you use a hammer. Similarly, depending on the child, depending on the personality of the child, we have to use the appropriate disciplining method. Now, the last concept that I want to talk today is about it takes a village to raise a child. It's not easy. Parenting is not at all easy. And Swami himself, he took the help of all his teachers, wardens, principals, and a lot of other people to shape the minds of the students, to inculcate good character, inculcate good values in the students. He created an environment where students got positive experiences like Grama Seva, then Veda Purusha Saptayatna, then he made them do Narayan Seva, and so many other things. And he also created an environment in the hostel where there was a lot of discipline through house rules and hostel rules. So that is very important. Having some basic house rules is very, very important. And if you look at the hostel rule structure, they have that hostel rules are designed to give minimum opportunities for the students to go in the wrong path, to learn bad habits. So it makes it much more easier for the students to develop good character and good habits. Similarly, for us, when we are parenting our children, we have to enroll others into our parenting strategies. Take the help of those who are the same values, uncles, aunts, other side devotee friends, and expose the children to positive experiences so that can build a good positive belief system. So make sure that whoever you're involving in your village have the same value structure. And at the same time, we have to be part of other villages, other children's villages, and be able to be there and help other parents. So to conclude, I want to say that parenting is not easy. And I believe that if Swami has given you this child, if he has given you that particular child, it is because you are the right parent for the child. And no matter what, no matter what is the challenges that we have, he wants us to transform ourselves and also help our children. That is the most important thing. And just doing that sadhana of parenting can give us self-fulfillment. It can help us. We don't need to go to the Himalayas and meditate and do lots of meditation for hours and hours. We don't need to do that. We just have to take care of our children and bring them up the way that Swami wants us to. And that itself will give us self-fulfillment. So with this, I want to conclude, and I want to thank you all for listening patiently to me. And I want to reiterate that it is not easy. I have not been able to follow a lot of these concepts,
But I keep reminding myself, the more I talk like this, I tell myself that this is something I need to practice. I need to focus on these principles and these concepts. And this is what Swami wants for us. So with that, I thank you all. My humble Sairam to all of you. Thank you, sister, for sharing those valuable points about parenting and your wonderful experience with Swami. I am sure it has been quite inspiring for the parents as well as our gurus to guide and mold our children to live up to Swami's expectations. I think now I invite Dr. Sivakonation to translate what sister spoke all this time. ஓம் ஸ்ரீ சாய்ராம். பெற்றோரியலை பற்றி சகோதரி சொன்னதை என்னால் இயன்ற வரைக்கும் சுருக்கமாக கூற முயற்சிக்கின்றேன். சுவாமி விரும்புகின்ற பெற்றோரியல் எப்படி என்று சொன்னால், சுவாமி தான் அந்த பெற்றோரியல்னே மிக திறமையானவர். இந்த உலகத்தில் மிக திறமையான பெற்றோரியல் சுவாமியால் தான் காட்ட முடியுது. ஆனபடியா அந்த கொள்கையை அடிப்படையாக கொண்டுதான் இந்த பெற்றோரியல் அமைகின்றது. பெற்றோர்கள் எப்பொழுதும் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு உரிமையாளர்கள் அல்ல, அவர்கள் வெறும் காப்பாளர்கள் மட்டுமே. இதுல அந்த முதலாவதா அவர் சொன்னா, கீதாராம் இரண குழந்தைகள் அவருக்கு கிடைத்திருந்த பொழுது அவ சுவாமிகிட்ட பிரார்த்தனை செய்தாவும் தன்னை குழந்தைகளுக்கு சிரத்தையும் பக்தியும் நிறைய கொடுக்கணும் சுவாமி என்று சொல்லி பிரார்த்திச்சாவாம். சுவாமி சொன்னாம், சிரத்தையும் பக்தியும் நீங்க கொடுக்கறது இல்லை, நாங்க கொடுக்கறது இல்லை, அது நீங்கள் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி போட்டு அவர் 2 உதாரணம் சொல்றார். ஒன்று, இரவல் நகைகளை எடுத்தா நாங்கள் சாதாரண எங்களோட சொந்த நகைகளை விட எவ்வளவு அக்கறையா நாங்கள் வச்சு கொடுப்போமோ அதே போல இந்த பிள்ளைகளையும் நாங்கள் இரவல் நகைகளை போல கவனமாக பாதுகாக்க வேண்டும். அந்த பிள்ளைகள் வளர்வதற்கான சரியான சூழலை அமைத்து கொடுக்கிறதும் எங்களுடைய பெற்றோர்களுடைய கடமை என்றதை குறிப்பிட்டார். 2வது கொள்கையை அவர் சொல்லும் பொழுது, பெற்றோரியலில் சுவாமியினுடைய லவ் ஆல் சர்வ் ஆல், எல்லோருடையும் அன்பாக இருத்தல், எல்லோருக்கும் சேவை செய்தல் என்ற கருத்தின் அடிப்படையில் அது வரணும் என்று கூறியிருந்தார். அன்பை விருத்தி செய்தல், பிள்ளைகளுடைய அன்பின் இணைப்பை ஏற்படுத்துதல் என்ற கருத்தை அவர் சொல்லியிருந்தார். இதுல அவர் சொல்லும் பொழுது ஒரு சின்ன உதாரணம் சொன்னா, சுவாமியினுடைய தரிசனத்துல தான் சின்ன பிள்ளையா இருக்க ஒரு முறை தரிசனத்துல இருக்கும் பொழுது 3வது வரியில தனக்கு இடம் கிடைத்ததாகவும், சுவாமி விபூதி கொடுத்து வேறொரு பக்தருக்கு விபூதி கொடுத்து விட்டு இந்த கைகளை துடைப்பதற்கு கைக்குட்டையை பாவிப்பது வழக்கம். அப்படி அந்த கைக்குட்டையை கொடுக்கும் பொழுது தான் 3வது வரியிலிருந்து நீட்டின கைக்குட்டிய சுவாமி பெற்றுக்கொண்டு துடைத்தாராம். அங்கால கொஞ்ச தூரம் போன பிறகுதான் தான் பார்த்தாவாம், புதுசெல்லாம் கைக்குட்டை வச்சிருக்க பெரியவர்கள் எல்லாம் இருந்தார்கள். அவர்களுடைய கைக்குட்டிய வேண்டையில சின்னவாகிய இருக்கிற தன்னுடைய கைக்குட்டிய, அதுவும் தான் கையில துடைச்ச கைக்குட்டை, தான் பாவிக்கிற கைக்குட்டியை குடைக்க அதை சுவாமி வேண்டி துடைச்சிட்டு இருந்தார். தனக்கு அந்த கிரேட்ஃபுல்னஸ், அந்த சுவாமியினுடைய அந்த அன்பு தனக்கு அந்த சின்ன வயசுல சரியான ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்திச்சது. அந்த மாதிரி ஒரு உதாரணம் ஒன்று கொடுத்திருந்தார் அந்த அன்பை விருத்தி செய்தலுக்கு. அதனால அந்த சுவாமியில மாறாத அன்பு அவருக்கு சின்ன வயசுலயே ஏற்பட காரணம் என்று சொன்னார். இப்ப அன்பினுடைய இணைப்பு பற்றி கூறியிருந்தார். 3வது சொல்லியிருந்தார், 3வது கொள்கை இந்த பிக்டோரியல்ல நேரம் குழந்தைகளுக்குரிய மரியாதையை கொடுத்தல், மற்றது அவர்களுடைய சின்ன விஷயங்களுக்கும் நாங்கள் கவனத்தை கொடுக்கிறது.
அதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லியிருந்தார். சுவாமியினுடைய ஸ்கூல்ல ஆரம்ப பள்ளி மாணவர்களுடைய ஒரு சின்ன ஒரு நடன நிகழ்வுக்காக தேவதைகளாக அவர்கள் அலங்கரித்திருந்தார்கள். அப்போது அந்த இறக்கைகளை தோல்ல போடேக்க அதை கட்டேக்க அது கொஞ்சம் இறுக்கமாக இருந்தது ஒரு பிள்ளைக்கு. ஆனால் அந்த பிள்ளை அந்த நேரத்தில் அதை வெளிப்படுத்தாமல் ஆசிரியர்களிடமும் கூறாமல் அமைதியாக இருந்தார். சுவாமி அந்த ஸ்டேஜுக்கு பின்னால் வாரார். ஆயத்தமாக இருந்த குழந்தைகளை பார்க்க அவர் வந்துட்டு சுவாமி பார்த்து கொண்டு வரைக்கும் இந்த பிள்ளைன்ற இதை கண்டுட்டு டீச்சரை கூப்பிட்டு சொல்கிறா, இங்கே பாருங்க இந்த பிள்ளைக்கு இது இறுக்கமாக இருக்குது, இதை நீங்கள் லூஸ் ஆக்கி விடுவோம்னு சொல்லி. இப்போ அவ்வளோ அந்த சின்ன விஷயங்களுக்கு கூட சுவாமி இவ்வளவு கவனம் கொடுக்குறார். அதை போல நாங்கள் பெற்றோர்களும் எங்களோட குழந்தைகளுக்கு செய்ய வேணும். அவர்களுடைய சிந்தனை, அவர்களுடைய செயல், அவர்களுடைய பேச்சு, எல்லா விஷயங்கள்லையும் நாங்கள் அவை இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லையும் கவனமாக இருக்கணும். 4வது கொள்கையாக சொன்ன பி டூ டெல், அதாவது நீங்கள் முதல் உதாரணமாக இருக்க வேணும் பிள்ளைகளுக்கு, அதுக்கு பிறகு நீங்கள் செய்ய வேணும், அதுக்கு பிறகு தான் பிள்ளைக்கு சொல்ல வேணும். என்ன விஷயங்களை பிள்ளைக்கு நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்களோ நீங்கள் முதல் கடைப்பிடிக்க வேணும்ன்றதை சொன்னார். இதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லியிருந்தா, கொடைக்கானலில் சுவாமி மாணவர்களோட இருந்து சாப்பிட்டுட்டு இது அன்றைக்கு ஒரு நாள் கொஞ்சம் வெள்ளனையாக எல்லாருக்கும் முதல் எழும்பி போய் கை கழுவ போனாராம். கை கழுவ போன சுவாமி கிணநீரமாக வரையில் என்று பார்த்து கொண்டிருக்க மாணவர்கள் ஒரு 1-2 பேர் எழுப்பி போய் பார்க்க சுவாமி அந்த கை கழுவுற அந்த ஜிங்கை கழுவி துப்புரவு பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். இதில் என்ன உதாரணம்னு சொன்னால், அந்த மாணவர்கள் முதலே கழுவி வச்சிருக்கணும். ஆனால் அதை சுவாமி கண்டிப்பாக சொல்லல, தானே செய்து காட்டுறார். இங்கே பாருங்க, இப்படித்தான் நீங்கள் செய்ய வேணும். அதுக்கப்புறம் அந்த மாணவர்கள் அவசரமாக ஓடி போய் செய்துச்சுன்னா, அப்போ இது ஒரு உதாரணம், நாங்களே செய்து காட்ட வேணும். அப்போ பிள்ளைகள் அதை பார்த்து செய்ய வேண்டதை ஒரு உதாரணம் சொன்னால், சுவாமி சொன்ன அந்த கோட்டேஷன் ஒரு முக்கியமானது. மை லைஃப் இஸ் என்னுடைய வாழ்வே என்னுடைய செய்தி என்று சுவாமி முதல் சொன்னார். பேருந்து சொன்னார், உங்களுடைய வாழ்வு தான் என்னுடைய செய்தி. அதை சொல்றார், பெற்றோருடைய வாழ்வு தான் என்னுடைய செய்தி. நீங்கள் சரியாக இருந்தால் நீங்க பிள்ளைகளுக்கு சரியான செய்தி கொடுப்பீர்கள், அதுதான் நான் சுவாமியினுடைய செய்தி. 5வது கொள்கை சொன்னா, ஆசைகளுக்கு வரம்பிடுதல் என்றதை பற்றி சொல்லியிருந்தா, அதுல தேவை எது ஆசை எது என்ற விஷயங்களை குறிப்பிட்டிருந்தா, கண்காட்சியில ஒரு பிள்ளை ஓடி போய் அது வேணும் இது வேணுமென்று எல்லாத்தையும் வேணுமென்று கேட்டுக்கொண்டு ஓடி திரிஞ்சது. அந்த பிள்ளைக்கு அந்த சனக்கூட்டம் அதிகரிச்ச வேளையில இந்த ஆசைப்பட்டு ஓடி ஓடி அங்க இங்க திரிஞ்ச சந்தர்ப்பத்துல தன் தாயை தவற விடுகிறது. அந்த தாயை தவற விட்ட பிறகு அங்கே இருக்கிறவர்கள் உரிய ஒழுங்கமைப்பாளர்கள் இந்த பிள்ளையை எடுத்து தாயை தேடி நாங்கள் தர்றோம், கொஞ்சம் பொறுங்கோ എന്നിട്ട് இந்த பிள்ளை விரும்பக்கூடிய விளையாட்டு பொருள், ஐஸ்கிரீம் இப்படி போன்ற பொருட்களை கொடுத்த பொழுதும் பிள்ளை இது ஒன்றும் வேணாம், எனக்கு அம்மாவை தான் வேணுமென்று கேட்குது. அப்ப இதை சொன்னா, இதை ஒரு உதாரணமாக சொன்னால், நாங்கள் ஆசைகள் எல்லாத்துக்கும் அங்கலாய்க்க பிள்ளைகளை விடக்கூடாது, கட்டுப்பாடா இருக்க வேணும், தேவையை மட்டும் செய்வோம் என்று சொல்லி சொன்னா. இதுல சொன்னா, பிள்ளைகள் விரும்புதுன்னா அதிக செல்லம் கொடுத்து கேட்டதெல்லாம் வேண்டி கொடுக்காதீங்க, கேட்டதெல்லாம் பிள்ளை செய்ய விரும்புறது எல்லாத்தையுமே செய்ய விடாதீங்கன்ற ஒரு குறிப்பை சொன்னா. 6வது கொள்கை சொன்னா, பெற்றோரின் கடமைகள் என்ற விஷயத்துல 4 முக்கியமான விஷயங்களை வச்சோன்னா, பிள்ளைகளுடைய பௌதீக தேவைகளை, பிள்ளைகளுடைய அறிவு விருத்திக்குரிய விஷயங்கள், பிள்ளைகளுடைய உணர்வு பூர்வமான விஷயங்கள், மற்றது பிள்ளைகளுடைய ஆன்மீக விஷயங்கள். இதுல ஆக பெருசாக முக்கியமாக அமைய போறது ஒரு கூம்பு வடிவில் நாங்கள் அதை போட்டோம் என்று சொன்னா, கூம்பினுடைய அடிப்பகுதி பெரும்பான்மையான பகுதி ஆன்மீக விருத்தி. நல்லதை பிரித்தறிய பிள்ளைகளுக்கு பழக்கிறது, நல்ல பண்புகளை விருத்தி செய்யறதுக்கு இதுக்குத்தான் பாலவிகாஸ்ல விட வேணும் பிள்ளைகளை என்றது முக்கியமா வலியுறுத்தி சொன்னா. அதுக்கு பிறகு அடுத்த கட்டமா உணர்வு பூர்வமான தேவைகளை சொல்லலாம். பிள்ளைகளுக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி, அதாவது தன் பாதுகாப்பு தன்மையை தங்களை புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடியதா இருக்க வேணும், அந்த கூறிய சூழலை வீட்டில் அமைச்சு கொடுக்கணும். மற்றது அறிவு விருத்திக்கு சரியான கல்வி,
நல்ல ஸ்கூலில் விட வேணும், பிள்ளைகளுடைய ஹோம்ஒர்க்கில் உதவி செய்ய வேணும், அண்ட் அவருடைய சோதனைகளுக்கு அவை தயார் பண்ணிக்க அதுக்கும் உதவி செய்ய வேணும் என்று சொல்லியிருந்தா. பௌதிக தேவைகளில் உணவு, உடை போன்ற தேவைகளை நாங்கள் கவனிக்க வேண்டும். இதில் கவனிக்க வேணும் ஆசைகள், தேவைகள் என்ற விஷயங்கள்லையும் நாங்கள் பெற்றோர் கவனிக்கணும், உணவு, உடை தேவைகளில். அடுத்தது குறிப்பிட்டா 7ஆவதா குறிப்பிட்டா உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு பொறுப்புகளை கொடுத்து பழக்க வேணும். சின்ன சின்ன பொறுப்புகளை கொடுக்கணும். வீட்டில் பாத்திரங்களை கழுவி வைத்தல், அல்லது சின்ன உணவு தயாரிக்கிறதுக்கு, சின்ன மரக்கறி வெட்டுறதுக்கு உதவி செய்தல், வீடு கூட்டுதல், இப்படியான விஷயங்களை சின்ன சின்ன பொறுப்புகளை கொடுத்து அவர்கள் அதை செய்யறதுக்கு பழக்கப்படுத்துதல் என்ற ஒரு விஷயத்தை கூறியிருந்தா. இதன் மூலம் அவர்களுக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கையை ஏற்படுத்த முடியும். அவர்களுக்கு இந்த பொறுப்புகளை கொடுத்து கொடுத்து அவை செய்ய வழிக்க அவை தன்னம்பிக்கை ஏற்படும் என்று சொன்னார். அடுத்த 8வது கொள்கை சொன்னா பயிற்சிக்குரிய நேரம் கொடுக்கணும். இது எல்லாத்தையும் ப்ராக்டிஸிங்குரிய ஒரு சரியான நேரத்தை கொடுக்கணும். டைட் ஷெடியூல் போட்டு அதை செய்ய முடியாமல் இல்லாமல் அது சொல்கிற விஷயங்களை செய்யறதுக்கு வேண்டிய நேரத்தை கொடுக்க வேணும் என்ற ஒரு 8வது கொள்கையை சொன்னார். அதுக்கு நீங்கள் அந்த பயிற்சிக்குரிய நேரம் கொடுக்கறது, அதுக்கு நீங்கள் செய்து காட்ட வேணும். பிள்ளைக்கு இப்படி இப்படி செய்யலாம் என்று செய்து காட்டுறது, அதை குறிப்பிட்டிருந்தா. அடுத்த 9வது கொள்கையாக அவ சொல்லியிருந்தா கீப் தம் பிஸி. எந்த நேரம் அவைய பிஸியாகவே வச்சுக்கொள்ளுங்க. அவைய ஆறுதலாக இருக்க விடாதீங்க. அவைக்கு ஒன்று விட்டு ஒன்று அடுத்த வேலை, படிப்பு, வேலை, சாப்பாடு, பிஸியாக இருக்கணும். நாள் முழுக்க பிஸியாக இருக்கணும். சும்மா ஓய்வாக இருக்க நெடுக அந்த விட்டீங்கன்னா அதுக்கு வேறு விஷயங்களில் ஈடுபட இருக்கும். கீப் தம் பிஸி. அடுத்த 10வது கொள்கை சொன்னால் ஒழுங்கு கட்டுப்பாடு என்று சொல்லி சொன்னார். ஒழுங்கு கட்டுப்பாடு முக்கியமானது. இதுக்கு ஒரு சுவாமி ஒரு கதை சொன்னான்னு சொன்னால், காரை வேகமாக ஓட்டி செல்றதுக்கு எது தேவை என்று மாணவர்கள்ட்ட கேட்டால் மாணவர்கள் சொல்லிச்சினமா இந்த ஆக்சிலேட்டர் தான் என்னென்னா வேகமாக ஓடலாம்ண்டு. இன்னொரு மாணவர் சொன்னார் கியர் தான், கியர் கூட கூட போட வேகமாக ஓடுமெண்டு. சுவாமி சொன்னாராம், இல்லை, பிரேக் தான் முக்கியம். நீங்கள் வேகமாக ஓடுறதுக்கு, பாதுகாப்பு ஓடுறதுக்கு பிரேக் தான் முக்கியம். அப்போ பிரேக் அதை போல தான் டிசிப்ளின், உங்களோட ஒழுக்கம், கட்டுப்பாடு, அது வெகு முக்கியம். அப்போ தான் உங்களோட வாழ்க்கையில் நீங்கள் நல்லா வரலாம்ன்றது ஒரு உதாரணம் சொல்லியிருந்தார். அந்த கட்டுப்பாடு அல்லது ஒழுங்கு செய்யல நாங்கள் ஒரு அந்த கட்டுப்பாடை 11ஆவதுகளில் என்னட்டு இந்த டிசிப்ளின், இந்த ஒழுங்கை நாங்கள் எப்படி பிள்ளைகளில் செய்யலாம்ன்றது சொல்லிக்க அவர் சொல்கிறா, சரியாக பேலன்ஸ் பண்ண வேணும். அன்பும் இருக்கணும், அதே நேரம் கட்டுப்பாடும் இருக்கணும் என்று சொன்னால், அதுக்கு நல்ல உதாரணம் சொன்னால், கண்டிக்கும் பொழுது பிள்ளைகளை தனிமையில் கண்டிக்க வேணும், பாராட்டும் பொழுது பலர் முன்னிலையில் பாராட்ட வேணும் என்ற ஒரு குறிப்பு சொல்லியிருந்தா. அதுக்கு பிரதர் ரவிக்குமாரனுடைய ஒரு உதாரணம் சொன்னால், சினிமா பார்க்கும் ஆசை, களவாக சினிமா பார்க்குறவர். சுவாமியும் அவர் பெற்றோரோட அவருக்கு ஒரு இன்டர்வியூவில் ரூமில் இருக்க, சுவாமி குடும்பமாக இன்டர்வியூவில் இருக்க எல்லாரோடையும் காய்ச்சிட்டு அப்பாவை ஒரு சின்ன வேலையாக வெளியில் விட்டுட்டு ரவிக்குமார்கிட்ட கேட்டாராம், ஏய் நீ தனியாக போய் களவா படம் பார்க்குறாண்டு அதுக்குரிய டீட்டெயில் எல்லாம் சொல்லி தனக்கு தெரியும், நிச்சயமாக நீ படம் பார்த்த தெரியும் என்று நிரூபிச்சுட்டு சொன்னாராம், படம் பார்க்காதே, சினிமா பார்க்காதே என்று சொல்லி போட்டு அந்த நேரம் அப்பா உள்ளுக்கு வர டக்காண்டு தன்னை எக்ஸ்பிரஷனை மாற்றி, தன்னுடைய உணர்வுகளை மாற்றி அவர்கிட்ட முதுகில் தட்டி, நீ நல்ல பையன், நீர் நல்ல பையன், உங்களோட மகன் நல்ல பையன் என்று சொல்லி சுவாமி சொன்னார். அப்போ ரவிக்குமார் அன்று உணர்ந்து கொண்டார், தான் சுவாமி அந்த அன்பு தனியை கண்டிச்சார், பெற்றோருக்கு முன்னால் வச்சு அவரை கண்டிக்கையில். இது ஒரு உதாரணமாக அவர் காட்டியிருந்தார். பிள்ளைகளை பற்றி எப்பவும் முறைப்பாடு செய்யாதீங்க. ஐயோ ஒன்றும் செய்கிறாங்க என்று முறைப்பாடு செய்யாதீங்க. சுவாமிக்கு அது பிடிக்காது. சுவாமிகிட்ட ஒரு அம்மா இப்படித்தானான்னு சொன்னா, எப்படி உங்களோட பிள்ளைன்னு சொல்ல, அம்மா அது செய்யலை இது செய்யலைன்னு சொல்ல, சுவாமி சொன்னா, நீரும் சின்ன பிள்ளையில இதுதான் செய்த நீர், இப்படி முறைப்பாடு செய்யாதையும் மெதுவாக பார்த்து திருத்தணும். அது ஒரு உதாரணம் சொன்னால், பிள்ளைகளோட அன்போட தொடர்பாட முயற்சிக்க வேணும், கூடின வரைக்கும் அன்போடு இருக்கணும் என்று சொன்னால்,
மனதில உள்ளத்தில கோபத்தை வச்சிருக்க கூடாது. ஆனால் வார்த்தையில கண்டிப்பு இருக்கணும். தான் அப்படித்தான் செய்யறேன். தான் குரலை உயர்த்தி பேசுற மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும். சுவாமி கோவிச்சிட்டார் ஒன்று இருக்கும். ஆனா உண்மை அப்படி இல்லை. நான் ஹார்ட்ல என்னுடைய உள்ளத்துல எனக்கு கோபம் இருக்கிறது இல்லை. ஒருவர்களையும் கோபம் இல்லை. ஆனா சின்ன கண்டிப்பொண்டு காட்டுவேன் உங்களை திருத்துறதுக்காக. அது குறிப்பிட்டு சொல்லியிருந்தால் அதை இன்னொரு உதாரணம் சொல்லியிருந்தா பட்டரை அந்த பிள்ளைகளோட உணர்வுகளை பொறுத்து நீங்கள் அந்த கண்டிப்பு எங்க இப்படி பாவிக்கோன் பண்றதுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் சொல்லியிருந்தா பட்டரை உடைக்கோன் பண்ணா பட்டரை வெட்டோன் பண்ணா கையாலையும் மெல்லமா பிச்சு எடுக்கலாம். ஆனா இரும்பை என்ன செய்யறது? இரும்ப கையால அதுக்கு சுத்தியலால அடிச்சுதான் செய்யணும். அப்ப பிள்ளைகளோட உணர்வு பிள்ளைகளுடைய தன்மையை பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டிய ஒரு வேணும் என்று சொல்லி குறிப்பிட்டிருந்தார். 12வது கொள்கையாக அவர் சொல்லியிருந்தார் வீட்டு கட்டுப்பாடுகள், டிசிப்ளின் அட் ஹோம். அந்த சில வீட்டில் இன்னென்ன விஷயங்கள் இன்னென்ன நேரத்தில் இன்னென்ன மாதிரி செய்யணும்னா அது அந்த கட்டுப்பாடுகள் எப்பவும் பிள்ளைகளுக்கு பழக்கமாக இருக்கணும். தன்னுடைய அறையை சுத்தமாக வச்சிருக்கணும், புத்தக மேசையை சுத்தமாக வச்சிருக்கணும், ஒழுங்காக அடுக்கி வச்சிருக்கணும். அந்த டிசிப்ளின் அப்படியே இருக்க வேணும் என்றதை குறிப்பிட்டு சொல்லியிருந்தா. அடுத்ததாக இறுதியாக அவர் சொன்ன பேரண்டிங் இஸ் த ஸ்டெப் டு செல்ஃப் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட். அதாவது உங்களுடைய சுய பூரணத்தை கொண்டு வர்றது தான் பேரண்டிங். உள்ள வளர்க்கறது அல்ல. நீங்கள் பூரணமாகிறதுக்கு உரிய ஒரு படிமுறை தான் இந்த பேரண்டிங் என்ற ஒரு கடைசியாக அந்த ஒரு கருத்தை சொன்னார்கள் சகோதரி சகோதரி சாய்ராம். Sister Lata, I will read the first question. And I request Dr. Siva Kodeshan to translate it after Sister Lata give the answer. He will translate the question and answer together. The first question is, we are in a society where the current education system at schools are more into competition than really focusing on values or building character. Competition between schools, between parents, and between students. How do we keep our children focused on the right path? They spend more hours outside than at home. Hence, we face a lot of challenges with them. Kindly advise. Yeah. So, Sairam, very nice question. It is actually really truth in our society today. There's a lot of competition. Even in Swami's institutions, there was a lot of competition. Right, we had competition between the Anantapur campus and the Brindavan campus and the Prashanti campus, and within the campus itself, we had competitions between the students. Who would excel, who would get the gold medal. So I feel that there is something called healthy competition, and there is something called unhealthy competition. We as parents, we have to judge when we are exposing our children to competition, whether they are going through a healthy competition and unhealthy competition. Like when we were growing up, one of the things that my parents did, which I felt did not work so well for me, is they would compare a lot, and say, okay, see, that one is getting so much marks, why are you not getting? Things like that. And in the long run, I felt that comparison, especially doing it too much, that can really bring down the self-confidence of the child. Even when I was bringing up my children, I did a lot of this comparison. And the reason I'm sharing all this is it's not easy. We are not able to differentiate between the healthy competition and unhealthy competition. And we get caught on with our own parent peer pressure. We see other parents, our neighbors, their children are doing well in class. Their children comes back and say, oh, they got 90% in maths, and my child is getting some 60%, and you feel miserable. So, but over the years, what I've realized is a better way is to talk to the children, find out what is it that they want.
Ask the children, do you want to get more marks in math? Don't you want to, do well and get into a good school, good college? And then gently encourage them from their own perspective. So we want to teach them to compete with themselves. Am I a better student than yesterday? Am I studying maths better than what I did in the last test? And as part of that, sometimes it is important to allow for them to make mistakes, allow for the children to have little bit of failure. We shouldn't be scared. We have failed so much as parents, right? Nobody has been always 100% successful in everything. So it's just like that. Our children learn a lot when they make their own mistakes and they fail. So we have to keep balancing that, not get into unhealthy competition, but it's just limit it with healthy competition. And again, focusing on wants and needs. So we are able to distinguish between wants and needs. That will help us make that decision as well. Yeah, I hope I've answered that question. சாய்ராம், இதுல தற்கால உலகத்துல போட்டித்தன்மையான கல்வி முறை இருக்கிறது, சரியான போட்டியாக இருக்குது. இப்போ பிள்ளைகள் வெளியிலேயே நேரம் மெனக்கட வேண்டியிருக்கு. இந்த போட்டிக்குரிய விஷயங்களை கற்க வேண்டியிருக்குது. கற்க வேண்டிய விஷயங்களை, பழக வேண்டிய விஷயங்களை கற்க முடியாத ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்கப்பட்டிருந்தது. அதுக்கு சகோதரி பதில் சொல்லும் பொழுது சொன்னார், அதுதான் இப்போ உலகத்தில் இப்போ ஒரு ட்ரெண்டாக இருக்குது. அதுதான் இப்போ ட்ரெண்டாக இருக்குது. ஆனால் நாங்கள் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்று சொன்னால், ஆரோக்கியமான போட்டித்தன்மை, ஆரோக்கியம் இல்லாத போட்டித்தன்மையை நாங்கள் பிரித்தறிய பெற்றோருக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும். ஒன்று, அதில் முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறா, ஒப்பிடுறத விடணும். தண்ட பிள்ளைகளை மற்ற பிள்ளைகளோட ஒப்பிடுறதை எப்பவும் விட வேண்டும் என்று சொல்கிறா. இந்த ஒப்பிடுற தன்மையால் மற்றவர்களோட ஒப்பிடுறதால இந்த பிள்ளையினுடைய சுயநம்பிக்கையை நீங்கள் சிதைச்சு போடுவீங்க. அது செய்ய வேண்டாம்னு சொல்கிறேன். அப்போ நாங்கள் எப்படி எங்கட பிள்ளைய நல்லா விருத்தி செய்கிறது, அந்த போட்டிக்குள்ளே நாங்கள் அவர்களை செய்கிறோன்னா, அவைய தங்களுக்கு தாங்களே சுய போட்டியை அவர்களுக்கு விருத்தி செய்ய வேணும். எப்படின்னு சொன்னால், சின்ன சின்ன டாஸ்க் கொடுக்கும். நீர் இவ்வளவு செய்தால் நீர் அந்த ஸ்கூலுக்கு போகலாம், நீர் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா செய்தால் இந்த நல்ல ஸ்கூலுக்கு, இதை விட நல்லமான ஸ்கூலுக்கு போகலாம். அப்படி டார்கெட்டை கொடுத்து பிள்ளைய அந்த டார்கெட்டுக்கு செய்ய பழக்கினா பிள்ளை அது மற்றவர்களோட போட்டி போடாது, தனக்குத்தானே போட்டித்தன்மையை வளர்க்கும், அது சுயநம்பிக்கையையும் வளர்க்கும். போட்டி, அந்த பொறாமை ஏற்படாத தன்மையும் இருக்கும் என்றதை சுருக்கமாக சொன்னார்கள். சாய்ராம். A very good question, very well explained. The second question is, we often hear people say that children undergo the karma of their parents. Is this actually true? What has Swami said about it? So I know my knowledge of law of karma is limited. So I will try make an attempt with Swami's grace to explain in whatever way I know. I think karma, from how I have understood, is each person has their own karma. But we might also have a collective karma, like the family karma, the country karma, that comes and sometimes it affects us. But one thing I have noticed in my own life with my learning from my own mother, that Swami used to come in my mother's dream very often, and she faced a lot of health challenges when she was bringing us up. She would have a lot of health problems. And Swami had told her when she was I think 20 or 30 years old, he actually pointed to her hand in her dream and said, the lifeline is so short. You should not have according to your karma, you should not be having a long life. But I am going to give you, extend your life because you have small children. So in the dream, he actually pulled the lifeline and made it longer. And she lived for many, many years after that. And Swami has told, my mother would also say that when there is when Swami's anugraha is there, what can the navagraha do? Or what? So Swami's grace can burn a lot of karma. And he always says that just like in a medicine bottle, you have the expiry date, right? After the expiry date, the medicine has no value. It will not have so much of effect. Just like that,
when we have with karma, we come with karma, we have Swami's grace can actually change the expiry date of our karma. So he can, that will help us enable to bear whatever it is. It will reduce the intensity of whatever we need to face. And that's the same for our children as well. So holding on to Swami's lotus feet and praying to Swami and invoking Swami's grace is the only solution when it comes to karma. சாய்ராம், இதில் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கணும். பெற்றோருடைய கர்மாவை பிள்ளைகள் அனுபவிக்கிறார்கள் என்ற ஒரு கருத்தொண்டு சொல்லியிருந்தார். தனக்கு தெரிஞ்ச அளவில் கர்மாவை பற்றி தான் அறிந்ததை வச்சு சொல்கிறேன் என்று சொன்னார். கர்மான்றது அவருடைய சொந்த கர்மாவும் இருக்கும், அவருடைய அந்த குடும்பம் நாடு அமைகிறது எல்லாமே கர்மாவை பொறுத்து தான் அமையும் என்று சொல்லியிருந்தார். மற்றது தன்னுடைய அம்மா முந்தி புட்டபர்த்திக்கு வரும் பொழுது தங்களை கூட்டிக் கொண்டு வரைக்க அவர் ரொம்ப நோயாளி, கஷ்டப்பட்டு வருவா. அப்போ சின்ன வயசுலேயே குறைஞ்ச வயசுலேயே அவருக்கு நோய்கள் இருந்ததென்றும் சுவாமி அவருடைய கனவுல வந்து சொன்னார், அவருடைய கைரேகையை காட்டி பாதி இந்த ஆயுள் ரேகை வந்து பாதியில தான் நிற்குது, உம்முடைய கர்மாவுக்கு இவ்வளவுதான் லைஃப், ஆனால் நான் நீட்டுகிறேன் உம்முடைய லைஃபை என்று சொல்லி அந்த கோட்டை இழுத்து விடுறார் கீழே. அதுக்கு பிறகு அம்மா நீண்ட காலம் வாழ்ந்ததுன்றதை அவ சொல்றா. ஆனபடியா அவ சகோதரி சொல்றா என்னண்டா, கர்மா இருக்குது, ஆனா சுவாமியினுடைய அருள் இருந்தால் கர்மாவை மாற்ற முடியும். அதாவது அனுக்கிரகம், சுவாமியினுடைய அனுக்கிரகம், அவருடைய அருள் இருந்தால் நவக்கிரகங்களுடைய துன்பம் ஒன்றும் உங்களுக்கு வராதுன்றதையும் சொன்னா. மற்றது ஒரு காலாவதியாகும் தேதி என்று இருக்குது, மருந்துகளுக்கு இருக்கிற மாதிரி இந்த கர்மாவுக்கும் அப்படி ஒன்று இருக்குது. அந்த கர்மா காலாவதியாக போயிச்சுன்னா அதனுடைய தாக்கத்தை குறைஞ்சிரும் அல்லது இல்லாம போகும். அந்த காலாவதி ஆகிற தன்மையை கொண்டு வர்றது சுவாமியினுடைய அருள் என்று சொல்லி குறிப்பிட்டிருந்தார். சாய்ராம். Sathya. The third question. Many parents find it easier to give young children their phone, get them to watch TV or play video games. How does this affect children's behavior? What are Swami's teachings about this? Yeah, very good question again. And that is a very, very big problem for many parents today. Every parent, even I have gone through that. Swami says television is television, like televisham, visham meaning poison. And he says technology is tricknology. Now, the reason he talks about all of that is that there is a lot of dangers involving television, media, and technology. At the same time, look at the technology that is there in radio side that is helping us, benefits with Swami's teachings and bhajans. We are able to listen and enjoy. Today, we are able to have this call and this talk only because of Zoom, right? I'm not there in Sri Lanka, but I'm benefiting with technology. So technology, media, all has both its positives and negatives. But when it comes to children, they do not understand what is good or bad. And they themselves, they get caught up with getting distracted. And there's a lot of danger in technology today. So we have to be very, very careful with, especially when they are very young. So I believe that from 0 to 5 years old, don't even give them any phones, TV, devices. Don't let them watch TV when you're, feeding them, when you're eating them, because that will go into the brain. And that can have a lot of harmful effects. And Swami has also said that, when they are eating food, in fact, even for adults, he says, when you're eating food, don't watch TV and eat, or don't be in the phones and eat. So we have to focus on the food. Similarly, other times also 0 to 5 years, try to completely minimize or take away device and phone and technology usage. But once you cross that, sometimes because of school, because of different things, or sometimes educational games we want to introduce to the children, then have very little time. So it has to be very supervised time. And as the children grow older and older, you can increase the
the time limit that they spend for phones and TV and computers, according to what their brain can take it, and it has always to be supervised. So by the time they come to 14 years old, then we have to start teaching them, this is bad. There is a lot of things in internet which is not safe, and we have to be able to teach them. Now, this is not easy. Many parents may themselves not know that. And that is why here in California, we are doing a lot of workshops, educating the parents, educating the children, what is the dangers of technology. But that is we have to be very vigilant. Technology is like wild animals, right? Till the animals are tamed, you have to keep them away, but you have to be very, very careful with the thing and not allow for unsupervised usage of phones, media, and technology. Yes, Sairam. சாய்ராம், அடுத்தது ஒரு நல்ல ஒரு கேள்வி என்று கேட்கப்பட்டது என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். இந்த டிவி, ஃபோன், மற்றது கேம்ஸ், இதுகள் எல்லாத்தையும் கூடுதலாக பிள்ளைகள் பாவிக்கிறதுனால ஏற்படுற பாதிப்புகளை பற்றி அந்த கேள்வி அமைஞ்சிருந்தது. அதுக்கு அவர் சுருக்கமாக சொல்லியிருந்தா, சுவாமி இந்த டெலிவிஷன் என்று சொல்லிய டெலிவிஷம், அது நஞ்சு என்று சொல்றதை குறிப்பிட்டிருந்தா. மற்றது இந்த ஃபோன், இந்த டெக்னாலஜி, அதாவது இந்த தொழில்நுட்பங்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு பல நன்மைகளை தருது. ரேடியோ சாயில நாங்கள் பாட்டு கேட்கலாம், வேதம் கேட்கலாம், அப்படி நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இப்போ பயன்படுத்தப்படுகிறது. கல்விக்குரிய விஷயங்களும் இருக்குது. ஆனால் மற்ற பக்கம் பாதிப்பான பகுதிகளும் நிறைய இருக்குது. இப்போ தான் ஜூமில் கதைக்கிறது கூட ஒரு நன்மையாக இருக்குது. இந்த தூரத்திலிருந்து டெக்னாலஜி உதவி செய்யுது என்று சொல்கிறா. அப்போ அதை நாங்கள் அதை பாகுபடுத்தி அறியணும், எதுக்குன்னு பாவிக்கலாம், எதுக்கு பாவிக்கக்கூடாது, இந்த கட்டத்தில் செய்ய வேணும்ன்றது. மற்றது சின்ன பிள்ளைகளுக்கு சொல்கிறா, சின்ன குழந்தைகள், அதாவது சின்ன குழந்தைகளுக்கு சில தாய்மார் உணவு ஊட்டுறதுக்கு என்னென்னா, இந்த டிவிக்கு முன்னால் விட்டால் ஈஸியாக இருக்க முடியும் யோசிக்கிறது. அப்படி செய்யக்கூடாது. உணவு உண்ணும் பொழுது ஃபோனோ டிவியோ அனுமதிக்கக்கூடாது என்று சொல்கிறா. அது பெற்றோரே அதை செய்யக்கூடாதுன்னு குறிப்பிட்டு சொன்னால், நாங்கள் பிள்ளைகளுக்கு மட்டுமல்ல, பெற்றோரே அதை செய்யக்கூடாதுன்றது. மற்றது ஒரு கட்டத்துக்கு ஒரு பிள்ளைகள் வளர்ந்து வரைக்க ஒரு நேர கட்டுப்பாடோட இந்த சாதகமான நன்மையான விஷயங்களை பாவிக்கிறதுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய நேரடி கண்காணிப்புக்கு கீழே இதுகளை ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு நீங்கள் அனுமதிக்க முடியும். பிள்ளைகளுடைய நேர கட்டுப்பாட்டோட 13-14 வயசுக்கு மேலே பிள்ளைகள் வரையில அவைக்கு தன்பாட்டில் தாங்களே உணர்ந்து கொள்ளணும், இது நல்லது, இது கூடாது, நான் இதுக்கு எவ்வளோ நேரம் செலவழிக்க வேணும், இதுக்கு எவ்வளோ நேரம் செலவழிக்க வேணும்ன்றது தங்களுக்கு தாங்களே உணர பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு பெற்றோர் செயற்பட வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருந்தா. ஆனால் இதுதான் மிக சிக்கலானதாக இருக்குது தங்களுக்கு அங்கே அமெரிக்காவிலேயே. என்னென்னு சொன்னால், பெற்றோருக்கே இதை பற்றிய சரியான நாலேஜ் இல்லை. இந்த ஃபோன், டிவி இதுகளை சரியாக இந்த இடங்களில் எப்படி பாவிக்கிறன்றதை பற்றி சரியான இதுக்காக நிறைய ஒர்க் ஷாப் அது தொடர்பாகவே தாங்கள் செய்ய வேண்டி கிடக்குது பெற்றோருக்கு. ஆனபடியாக அது ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம், பிள்ளைகளை உணர பண்ணுதல். அதுக்கு முதல் பெற்றோர் உணர்ந்திருக்க வேண்டும் என்று. சாய்ராம். Saira, a lot of interesting questions keep coming, I think, from the parents mostly. Sairam sister, how do I discipline my children? My parents were very strict during my childhood and I have got beaten at times. But I still love my parents now and I know they did it for our own good. Can I follow a similar path to raise my children? Yeah, very good question again. So if you remember when I spoke, gave the talk, I had one concept about balancing love and discipline. I think that is very, very vital. When we grew up, even when I was small, those days the parenting style was different, and parents lot of parents did hit the children. I also got hit many times. But as we were growing older, my parents stopped that, and with the changing generations,
what we realized is that is not a very good practice. Swami never advocates, like one of the quotes that I shared in the talk also, Swami says, don't pounce upon your children. Don't yell at your children. And obviously when he's saying don't even yell at your children, like don't pounce out of them as if to terrorize them, it also means we shouldn't be hitting them. But then you might ask, how do we discipline them? So we discipline them by actually giving them and not giving them what they want, right? Both. Swami with students said he would use different disciplining methods, but his disciplining main thing was hostel rules. That rules was very important, and we had to follow those hostel rules if we had to stay in the hostel. And everybody followed. We had to get up in the morning for Suprabhatam at 5:15. There would be attendance. And then our teachers also attended with us. We had to have attend bhajans every single day. And that was very, very important to be part of the hostel rules. So having clear-cut rules. And then if people are not following the rules, have simple corrective action. Sometimes if we don't follow that, we were made to do extra work, extra rolling duty, chapati rolling, or we had to do more time doing our self-reliance work, or we had to spend more time studying. So you can use those kind of corrective actions, and explain to the children, this is for your good. You may not understand it, but this is for your own good. With my parents were very strict. But they didn't, only accepting when I was very young. They never hit me, and they stopped yelling at me as well. But they were very, very strict and said, no, you have to do this, means this is how it is. And over a point of time, as children, you understand and learn that we have to follow, because we are part of the same household, we have to follow those rules. Yeah, I just want to add one more thing before brother translates, is that a lot of people think discipline is punishment. It is not punishment. So we have to learn that balancing, that you can, to be able to correct the children without yelling them, without hitting them. And that is a fine line. And like what the question in the question said, that the children should really feel that I am, my parents love me, and that's why they are doing. Like my mother used to tell me a lot of times when she would scold me, she'll scold me and she'll say, I love you a lot, that's why I'm scolding you. Okay. And at that moment of time, I will feel so angry as a child. I think, how can this be love? But later on, I will realize that. But it's important to be able to even say that. Thank you. சாய்ராம். இந்த பிள்ளைகளை டிசிப்ளின் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளான வளர்க்குறது இப்படி இன்னொரு கேள்வி கேட்டிருந்தார். அது ஒரு தங்களுக்கு எங்களோட வயசுகளில் பிள்ளைகளை வளர்க்க நாங்கள் பிள்ளைகளாக இருந்த பொழுது எங்களோட அப்பா அம்மா எல்லாம் சரியான கட்டுப்பாடாக இருந்தவே அடி போடுவினம். ஆனால் நாங்கள் அந்த நேரம் வருத்தப்பட்டிருந்தாலும் இன்றைக்கு மிக நன்றியறுதலுடன் எங்களோட பெற்றோரை நினைக்கிறோம். என்னென்னு சொன்னால், அவே அப்படி வளர்த்தபடியாக தான் நாங்கள் இன்றைக்கு நல்லா இருக்கிறோம்னு நினைக்கிறோம், நன்றியோடு இருக்கிறோம். அது இப்போ நாங்கள் செயற்படுத்த முடியுமான்றது தான் அந்த கேள்வி. அதுக்கு சகோதரியினுடைய பதில் அப்படி இல்லை. நாங்கள் அந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாற்றங்களின் பொறுத்து பிள்ளை வளர்ப்பு அந்த காலத்தில் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது. ஆனால் இப்போ அப்படி செய்வது பொருத்தமில்லை என்று சொல்லி சுவாமி சொல்லியிருக்கிறார். பிள்ளைகளுக்கு அடிக்க வேண்டாம், பிள்ளைகளோட கத்த வேண்டாம், கண்டிக்கலாம், கத்தக்கூடாது என்று சுவாமி சொல்லியிருக்கிறார் என்று சொன்னா. அதோட அவர் சொன்னா, ஹாஸ்டலில், அதாவது மாணவர்களுடைய விடுதி ஹாஸ்டலில் சுவாமி எப்படி டிசிப்ளினாக கொண்டாருன்னா, அந்த காலையிலிருந்து இரவு படுக்கும் வரைக்கும் அவைக்கு என்னென்ன செய்து முடிக்கணுமென்ற அவைக்கு ஒரு ஒழுங்கு இருக்குது. அந்த ஒழுங்கு கட்டாயம் செய்து தான் ஆகணும். அவை தற்சமயம் அதில் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு அவை தவற விட்டால் அவைக்கு பனிஷ்மெண்ட் என்று சொல்றது பனிஷ்மெண்டாக இருக்கிறதில் அவைக்கு மேலதிக வேலை கொடுக்கப்படும். இப்போ உதாரணத்துக்கு அவையினுடைய பணிகள் சப்பாத்தி செய்வது அல்ல. ஆனால் இந்த தங்களுடைய கடமைகளை அன்றாட கடமைகளை அந்த ஒழுங்கின்படி அவர்கள் செய்து முடிக்காவிட்டால் அவைக்கு இந்த மேலதிக வேலை சப்பாத்தியில் செய்கிறதுக்கு உதவி செய்கிற ஒரு வேலை கொடுக்கப்படும். அல்லது அவைக்கு எக்ஸ்ட்ரா டைம் இருந்து படிக்கணும்ன்றது தான் அவையினுடைய தண்டனையாக இருக்குமே ஒழிய அடிக்கிறதோ இதன்றையில். அப்படி அந்த மாதிரி சில தந்திரங்களை நீங்கள் கையாளலாம். பிள்ளைகளுடைய
இந்த ஒழுங்கு கட்டுப்பாடை கொண்டு வர்றதுக்கு எப்பவும் அன்பை தவற விட்டுறாதீங்க. இந்த கட்டுப்பாட்டில் அதுக்கு உதாரணம் சொன்னால் தன்னுடைய அம்மா கண்டி கேட்க சொல்கிறான், நல்லா இறுக்கி கண்டிப்பாக பேசி போட்டு சொல்லுவாவாம், உங்களில் இருக்கிற அன்பில் தான் நான் இப்படி இவ்வளவு கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் இல்லைன்னு சொன்னால் தங்களுக்கு அந்த ஃபீலிங் வருமாம், இந்த தங்களுக்கு அந்த உணர்வு வரும். அடா அம்மா அன்பில் தானே இப்படி பேசுகிறான். அப்போ அந்த ஃபீலிங்கை வரத்துக்கு அந்த உணர்வை ஏற்படுத்தக்கூடிய மாதிரி நாங்கள் குழந்தைகளோட கண்டிப்பாக இருக்கணும்ன்ற விஷயத்தையும் சொன்னான். சாய்ராம். The next question is, how can we redirect our children on the right path when they are stubborn without losing our temper? So that's a very interesting question because I have a story to kind of talk to this. When I was very young, I was very stubborn. And my mother always used to keep telling me, my God, this girl is so stubborn, she doesn't listen. And I was in my lower KG, I don't know, kindergarten. I don't know if you have lower kindergarten and upper kindergarten in Sri Lanka, but in India, I studied in India, and I was in my lower KG, and then I had to go to the upper KG. And when I was that age, I liked my lower KG teacher, and I did not like my upper KG teacher. And I used to say, oh, that lower KG teacher is Pant Aunt. I used to call her Pant Auntie, and I used to say, I want to be with her. I didn't want to go that. And when I refused to go, I was so stubborn, I refused to go to the next class. Can you believe it? How much my mother should have got stressed. And that was the time when she was going through a lot of other stresses. Her sister was delivering a baby, so she was focused completely on that. So everybody else said, no, you must shout at her or you must force this girl. But my mother just let it be. She said, let her go to lower KG. What is there? Nothing will happen. Don't worry. And so 6 months I went to lower KG again instead of going to upper KG. And then after 6 months, my mother's kind of her own stressful situation reduced. And delivery, everything was over and everything. And one fine day, she just called me and she asked me, why you like your Pant Auntie? Then she understood from me that I liked her because she used to give me sweets and chocolates. Then she said, no, but even upper KG teacher, I think she's very nice. She gives sweet and chocolates. And she went quietly to that teacher and she told her, can you give her chocolates 1 or 2 days, then she'll be okay. So then she explained to me, see, all your friends are in upper KG, you won't feel good, no, if you are sitting in your lower KG. And so saying that, one fine day, she took me to upper KG class, and that teacher gave me sweets and I liked it. And I said, okay, I will go to upper KG. And within a few minutes, my problem was solved. And everybody asked my mother, you could have done this, 6 months before. She said, yeah, but I was not in a state of mind to be able to do that. And so I caught up with that 6 months. I never lost a year and I was able to make up. So we have to handle children who are stubborn with a lot of strategy and tact and do it very calmly. If we get angry, it will not work. We have to be very calm. Then we can take the right decisions. சாய்ராம். அடுத்த ஒரு கேள்வி, நல்ல ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டிருந்தது. இந்த அடம் பிடிக்கிற பிள்ளைகளை, பிடிவாதம் பிடிக்கிற பிள்ளைகளை என்ன செய்கிறது? நாங்கள் எங்களுக்கு பிடிவாதம் பிடிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு எங்களுக்கு கோபம் பெறாமல் நாங்கள் எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம் என்று சொல்லி அந்த கேள்வி கேட்கப்பட்டிருந்தது. அதுக்கு அவ தன்னுடைய வாழ்க்கையில் உதாரணம் சொன்னால், தான் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும் பொழுது பாலர் வகுப்பிலிருந்து தாளர் வகுப்பு படித்து ஆரம்ப பள்ளிக்கு போக வேண்டி இருந்தது. பாலர் வகுப்பில் படிப்பிக்கிற டீச்சர் ரொம்ப நல்ல டீச்சர், அவருக்கு ரொம்ப விருப்பம். அப்போ ஆரம்ப பள்ளிக்கு போக கொண்டே சேர்த்தா இவன் நான் போக மாட்டேன், நான் அங்கே போக மாட்டேன்டா, பிடிவாதம் படித்து நான் பாலர் வகுப்புக்கு மட்டும்தான் போவேன், அந்த டீச்சர் தான் நல்லா அங்கே தான் போவேன்னு பிடிவாதம் பிடிச்சாவ. அப்போ அம்மா அந்த நேரம் தன்னுடைய சகோதரத்தை வயிற்றில் இருந்த நேரம். அப்போ அவவுக்கு அது அந்த நேரத்தில் இவருடைய கையாளக்கூடிய நிலப்பாட்டில் அவள் இருக்கையில், அப்போ பாலர் வகுப்புலேயே விட்டாச்சு, சரி விடுங்க பரவாயில்ல, அவள் பாலர் வகுப்புலேயே படிக்கட்டும்னு வீட்டில் இருக்க மற்ற பெரியவர்கள்ட்ட சொல்லிட்டு பாலர் வகுப்புலேயே இவ 6 மாதம் படிச்சிருக்கிறான். திருப்பியும் பாலர் வகுப்பில் 6 மாதம் மேலதிகமாக படிச்சிருக்கிறான். இந்த அம்மாவோட பிரச்சனையெல்லாம் முடிஞ்சு அம்மா குழந்தையெல்லாம் கிடச்சி கொஞ்சம்
அவ தேறின பிறகு அவ வந்து கேட்டா, நீரேன் பாலர் வகுப்புக்கு போக மாட்டேன்னு, ஆரம்ப பள்ளிக்கு போக மாட்டேன்னு கேட்குறீங்க என்று கேட்டதுக்கு நான் சொன்னேன், அந்த டீச்சர் தான் நல்ல பாலர் வகுப்பு டீச்சர். என்ன அவ எனக்கு இனிப்பு தருவா, சாக்லேட் தருவா, ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் தருவா, அவ தான் நல்லவ என்று சொல்லி சொன்னான். அவப்பா ரைட், அப்படியா, இந்த டீச்சரும் நல்லதான், இவவும் ஸ்வீட்ஸ் தருவா, நீங்கள் அங்கே போங்கன்னு சொல்லி இவ சொல்லிட்டு அந்த டீச்சர்கிட்ட போய் மெல்லமாக ஆரம்ப பள்ளி டீச்சர்கிட்ட சொன்னால், நீங்கள் ஒரு 2-3 நாளைக்கு ஸ்வீட்ஸ் கொடுங்கோ, அவள் பேருந்து பழகின பிறகு அவள் ஓகே ஆயிடுவா என்று சொல்லிட்டு இவ அம்மா தன்னை கொண்டே அங்கே சேர்த்து விட்டோன்னே தான் பேருந்து பழகிட்டான் அவங்க. அப்போ அந்த அவள் சொல்கிறாண்ட சில வேளைகளில் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை நாங்கள் அந்த சரியான இன்னெண்டு கையாளுறன்றதை பற்றி நாங்கள் ஒரு அறிஞ்சு வச்சிருக்க வேணும். பிள்ளைகளை எந்த கட்டத்தில் எப்படி கையாள வேணும்ன்றதை நாங்கள் எங்கட பிள்ளைகளை கையாளுறதுக்கு நாங்கள் பழகி கொள்ள வேணும் என்ற ஒரு விஷயத்தை அதில் குறிப்பிட்டிருந்தார். சாய்ராம். The next question is, when the parents are working, how can we devote adequate time with the children? Yeah, this is a very, again, important, relevant question, because nowadays in many families, both parents are working. In those days when I was growing up, my father was working, my mother was not working. Swami says that when the children are very small, they require the presence of their mother to be with them. When they are like especially 2, 3, 4 years old, they require. But as the children grow up, Swami has told in many places that it is okay for us, but we have to be able to spend time with the children. And the question is, how do we actually do that? I feel that the role of the parents are changing now as compared to what it used to be before. And I feel both parents have to take responsibility for parenting the child. It is not just the mother, it is both father and mother. And so we can balance time and say this is something you can do, this is something I can do, and share responsibilities. And that is one way that we can try. The other thing we must always remember is that if we have the rules in structure in place, that even when we are not there, things will work according to what we want them to. Like how in the hostel we had a structure and a routine, and after a point of time we didn't need a teacher or somebody else supervising us all the time. We got used to that. So in the initial stages is when we are creating the routine, we need more time and presence. With time we can actually reduce and have that structure in place who is monitoring the child. So again, if we plan well, strategize well, and then have the cooperation and unity of both parents, we will be able to devote some amount of time to the children. And when the time that we are devoting, we are spending time really listening to the children, giving them love, it is a qualitative time, then the children, even if you spend 1 hour or 2 hours a day with the child will feel, yes, my parents love me, and they will listen to what the parents are telling, and they will do exactly what the parents are doing. Rather, instead of that 1 hour we are spending with the children, we are always shouting, yelling, or telling them, do this, do that, why are you not doing this, why are you not doing that? Then the children don't feel happy being with their parents, and then their connection is lost, and they won't listen to us anymore. So the qualitative the amount of time is also measured in terms of the quality of time that we spend. சாய்ராம். அடுத்த கேள்வி கேட்கணும். இப்போ 2 பேரண்ட்ஸும் உத்தியோகம் பார்க்குறவர்களாக இருந்தால் பிள்ளை வளர்க்குறதுல இப்போ நீரம் ஒதுக்குறதுல ஒரு பிரச்சனை இருக்குது, அதுக்கு என்ன செய்யலாம்னு சொல்லி கேள்வி கேட்கப்பட்டிருந்தது. ஒரு மிகவும் இப்போ இந்த காலத்தில் மிகவும் எல்லா குடும்பங்களையும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொதுவான பிரச்சனை என்று சொல்லி அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள். பெற்றோர்கள் இருவருமே வேலைக்கு போகிற தன்மை இருக்கின்றது. இதே என்னென்று சமாளிக்கலாம்னு சொன்னால் நாங்கள் எங்களுடைய டைமை ஃப்ரேம் பண்ணி நாங்கள் எங்களுடைய நேர ஒழுங்கை சரி செய்து கொண்டு கொஞ்சம் நேரத்தை ஒதுக்க பார்க்க வேணுமென்று ஒரு கருத்தை சொன்னால், அடுத்தது ஒரு பிள்ளைகள் ஒரு வளர்ந்து வர ஒரு வயசுக்கு வரும் பொழுது இந்த அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஒரு வீட்டில் ஒரு ஒழுங்கு கட்டுப்பாடு, இப்போ ஹாஸ்டலில் இருக்கிற மாதிரி, அதாவது விடுதிகளில் இருக்கிற மாதிரி
காலையில இருந்து பின்னிரம் வரை என்னென்ன செய்யணும்னா அது ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்கு. இது இப்படி இந்தந்த நேரத்துக்கு இது செய்யத்தான் வேணும் என்ற ஒரு விஷயத்தை பழக்கிட்டா நீங்கள் கன நேரம் மினக்கட தேவையில்லை. ஆனா இந்த கட்டுப்பாடை பழக்கும் வரை நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் கூட செலவழிக்க வேண்டிய வரும். அந்த நேரத்தை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்டா, இதுல இப்ப 2 பெற்றோர்களும் தங்களுடைய நேரத்தை, அதாவது 2 பெற்றோர்னா அப்பா அம்மா 2 பேருமே தங்களுடைய நேரங்களை பங்கிட்டு கொள்ள வேணும். 2 பேரும் வேலைக்கு போறபடியே அம்மா ஒரு கொஞ்ச நேரத்தை ஒரு டேர்னுக்கு எடுக்க வேணும், அடுத்த அப்பா இன்னொரு டேர்ன் எடுக்க வேணும். அப்படியே அவர்கள் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த நேரத்தை. அப்படி அந்த ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி, அந்த ஒரு நுட்பத்தை பயன்படுத்த முடியும். அதுக்கு மேல அதுக்கு பெற்றோருடைய சரியான புரிந்துணர்வும் ஒற்றுமையும் இருக்க வேணும். மற்றது நீங்க கொடுக்குற அந்த கொஞ்ச நேரம், ஒரு நீங்க வேலைக்கு போயிட்டு வந்து கொடுக்க போற அந்த நேரத்தை மிக தரமான நேரமா கொடுக்கணும். பிள்ளைகளோட அன்பா இருக்கிற நேரமாக இருக்கணும். பிள்ளைகளோட அந்த இருக்கிற 1 மணித்தியாலமோ 2 மணித்தியாலத்துல போய் அதோட கத்தி பேசி அந்த பிள்ளைகளை அடிச்சு துன்புறுத்தியோ அந்த பிள்ளைகளுக்கு நல்லதை பழக்கிறன்னு சொல்லி அந்த நேரத்தை பழுதாக்கிறாதீங்கோ. அந்த நேரத்தில் பிள்ளைகளோட அன்பாகவும் அதே நேரம் கண்டிப்பாகவும் அந்த அன்போடு கலந்த கண்டிப்பாக வச்சிருந்து அந்த நேரத்தை மிக தரமான நேரமாக அதை பாவிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம்ன்றதை அவங்க குறிப்பிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க. சாய்ராம். Saira, the next question, it's a very long question, but I think it's an important issue to address. In case of a constant rift between two children, how do you handle it? Especially when they are twins or a year apart in age, the rivalry is quite natural. Sometimes parents don't see this as a problem since they think it may cease with time. But in my personal experience and otherwise, I have only seen things adding on or getting worse and siblings grow apart. How do we make parents aware that things need to be addressed when they are small and that nothing gets resolved without addressing it? And how do we guide parents who don't have a smooth relationship between their children to help build an understanding between each other? Yeah, Sairam, really again very important question. And it is it happens in most houses. So when, like I mentioned earlier, when I was growing up, I was one among 3 siblings. And we used to fight a lot. And sometimes we used to fight, my brother and I would take one side and we used to fight with my sister. And then sometimes my sister and I would take sides and we'd fight. So there'll be sometimes lot of fighting, yelling, screaming. One way my mother used to handle is, she used to say that when you all fight, everybody gets punishment. She used to use the word punishment, but what she used to make us do, I don't know whether it is in practice now, but we used to do something called topi karnam. We used to put her hand in the ears and sit up and down. And she used to make all of us do it. And we'll all start arguing and say, oh, but I didn't do, he only started the fight. And then he will say, no, she only started the fight. My mother will say, see, I don't know. If there is a fight in the house, all of you have to face that. So with time, what we realized is that we have to sort out our own differences in an amicable way, in a way that my mother doesn't hear about it. So we learned how to conflict resolution amongst ourselves. With my children also, I have faced the same thing. Sometimes they fight a lot. And when they were especially young, it is important to help them resolve it. Otherwise, when they grow older, that can lead to resentment and anger against the sibling. They should also feel that bond of love, right, within themselves. So sometimes for small things, I used to let them sort it out and tell them, I don't bring that matter to me, you resolve it. But certain things, when I find that the matter is going really bad, right, and they are getting angry, each of them are getting so upset with the other, I would try to talk to them individually and, ask them, what is it? What is the problem with that person? What is that problem? And actually last year, even though my children were so grown up, they had so much of issues. Once they had such a big fight, I actually sat down and became like a mediator and said, okay, now both of you don't say anything. I will just summarize
And I told them, okay, you tell me what is your problem. And they, so when both the girls heard each other's actual problems, they were far more comfortable, and willing to resolve it. And then I asked them, okay, now you should give yourself, each of you give yourself a hug. And it ended well. Now, I'm not saying that every time you can do that, but we can use our different ways. Most important, again, be calm ourselves, and not get upset or angry, and then gently help and try to see the child's perspective. What is the child really meaning, or what is the child really trying to do? And then helping that will help that resolution much better. Saina. சாய்ராம் அடுத்த ஒரு முக்கியமான கேள்வி கேட்டிருக்காரு. இப்போ அந்த பிள்ளைகளுக்கு இடையில ரெண்டு மூணு பிள்ளைகள் இருந்தால் நிறைய சண்டை பிடிக்கும் நம்ம வீட்டில், ஒரே சச்சரவாக இருக்கும். அது விசேஷமாக ரெட்டை பிள்ளைகள் இருக்கிற இடத்துல இன்னும் கூட இந்த சண்டை நடக்கிறதாக இருக்குது. இது என்னென்று நாங்கள் டேக்கிள் பண்ணுறது, இது என்னென்று நாங்கள் கையாளுறதுன்னு கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதுக்கு அவர் உதாரணம் சொல்கிறா, தன்னுடைய வீட்டிலேயும் தான் 3 சகோதரங்களோட இருந்தது. 3 சகோதரங்களோடையும் இருக்க தான் சின்ன வயசுல இப்படி தான் செய்கிறது. ஒருக்கா சகோதரனோட சேர்ந்து சகோதரியோட சண்டை பிடிக்கிறது, வந்து ஒரு நேரம் சகோதரியோட சேர்ந்து இருந்து சண்டை பிடிச்சு கொண்டு சகோதரனோட மாறி மாறி ஒருத்தரோட சேர்ந்து மற்றவரோட சண்டை பிடிக்கிற மாதிரி செய்து கொண்டிருக்கிறது. அம்மா என்ன செய்வான்னா, சண்டை ஒரு சொல்லி பாப்பா கேட்காட்டி என்ன செய்வா, 3 பேரையும் பிடிச்சு என்ன செய்வா, நீங்கள் தோப்புக்கரணம் போடுங்க, 3 பேரும் தோப்புக்கரணம் போடணும்னு சொல்லி சின்ன தண்டனை ஒன்று தருவாவாம் தங்களுக்கு. அப்போ தாங்கள் அப்பவும் சண்டை பிடிப்போம், இல்லை இவர் தான் என்னோட சண்டையை தொடக்கினவர், இவர் தான் தோப்புக்கரணம் போடணும், நான் போட மாட்டேன்னு சொல்லி நாங்கள் அப்போ தன்னுடைய அம்மா சொல்லி போடுவாங்க, நீங்கள் சண்டை பிடிக்காம நீங்கள் ஒற்றுமையா இருக்கணும், ஆளுக்கால் விட்டு கொடுத்து. அது முடியே இல்லையாண்டா நீங்க 3 பேரும் இந்த உபகரணம் போடணும், யார் தொடக்கிறது யார் முடிக்கிறதுன்றது நீங்க பார்க்கறீங்க, நீங்கள் 3 பேரும் ஒற்றுமையா இருக்கணும்னு சொல்லி சொன்னா அது தனக்கு. ஆனா அதே போல தண்டை பிள்ளைகளும் இதே போலதான் சண்டை பிடிக்க பார்க்கணும். ஆனா அதை அப்படியே விட்டுட்டு போனா இந்த வளர்ந்த பிறகு அவர்களுடைய மன வேறுபாடுகளை கொண்டு வந்துடும். அப்ப அதுக்கு நீங்க அப்படி செய்ய இயலாது, தண்டிக்கிறது முடியாதுன்னு சொன்னா இப்பத்த பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் அப்படி தண்டிக்க முடியாது. அதுக்காக பிள்ளைகளோட கத்தி குளராம தான் என்ன செய்யறதா, அவர் 2 பிள்ளைகளையும் கூப்பிட்டு இங்கே வாங்கோ, 2 பேர்கிட்டையும் தான் பிரச்சனைகளை பொறுமையாக கேட்கறது. நீங்க உங்களோட பிரச்சனையை சொல்லுங்க, நீங்க என்ன நடந்தன்னு சொல்லுங்க, அடுத்த பிள்ளைகிட்டையும் கேட்கறது, நீங்க என்ன நடந்தன்னு சொல்லுங்க. அப்ப 2 பேர்கிட்டையும் பொறுமையாக கேட்டோன்னா அவர்கள் கொஞ்சம் தங்களளவில் சந்தோஷமாயிருவினம். அம்மா பொறுமையா கேட்கிறாரு, எங்கட கட்சியை வடிவா கேட்கிறான்னு சந்தோஷத்துல இருப்பினம். அதுக்கு பிறகு சொல்றாரு, இதுக்கு என்ன தீர்வு செய்யலாம், நீங்க யார் விட்டு கொடுத்திருக்கலாம், யார் செய்திருக்கலாம்னு சொல்லி அவைகளுடைய ஒரு புரிந்துணர்வை ஏற்படுத்துறதுக்கு ட்ரை பண்றது, தான் அதை முயற்சிக்கிறது. நீங்கள் எப்படி விட்டு கொடுத்திருந்தா இது தவிர்த்திருக்கலாம், மற்றார்கிட்ட கேட்கறது, நீங்க இது எப்படி நடந்திருந்தால் இதை தவிர்த்திருக்கலாம்னு சொல்லி அவைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த புரிஞ்சு கொள்ள அவை சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது ஒரு தான் இதுக்கு ஒரு சரியான வழியாக இருக்கும் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். சாய்ராம். Saina, the next question, is it mandatory for married couples to have children? There is a lot of social pressure around it. What has Swami said about it? Yeah, I think this is again one question that a lot of people might be, facing a lot of problems from society. Swami has never told people that, oh, you have to marry, you have to have children. But he has, I think that is my understanding. Sometimes he responds to the desires of individual devotees. If the parents have that innate desire within them that, oh, I want to have children, Swami will tell them, next year when you come back with a child. So, and some parents will go and ask Swami, I want children, and Swami will bless them and say, okay, I will bless you. So he responds to our own desires. But if we don't have that kind of desire, Swami never says, oh, you have to have children, or at least I have not heard it, There is a lot of social pressure definitely about it, but I can share with you one story about one of my friends.
She was very, very particular. She did not want to get married at all. And she had a lot of pressure from society, from her parents, that she has to get married. And they got a lot of interviews with Swami. And Swami, in every interview, he'll ask her, do you want to get married? Do you want to get married? And then she would say, Swami, you tell me, if you want me to get married, I will do. You tell me, I will follow what you say. But this happened for many months and she got many interviews about it. And Swami never told her that you get married. It was never her directive, because he responded to her own desire. And her desire was, Swami, I want to serve you and be with you. And after a point of time, Swami left it. So it is our own desires. I think that if we have a very strong desire to have children, then we should not forget about other people, but we should follow what we need and what we are very comfortable with. That is my take on this. Saira. Right. And கேள்வி என்னண்டா கட்டாயம் திருமணம் செய்ய வேணுமா, திருமணம் செய்தா குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள வேணுமான்ற கேள்வி ஒன்று கேட்கப்பட்டிருந்தது. அதுக்கு சகோதரி சொன்ன பதில் என்னன்னு சொன்னா, நீங்கள் விரும்புறது தான் நடக்கும், நீங்க சுவாமிகிட்ட கேட்கறது தான் நடக்கும். நீங்கள் திருமணம் செய்ய வேணும் என்று விரும்பி கேட்டால் சுவாமி ஓகேன்னு செய்து வைப்பார். உங்களுக்கு குழந்தை வேணுமென்று கேட்டால் நீங்கள் திருப்பி திருப்பி போய் எனக்கு குழந்தை வேணுமென்று கேட்டால் சுவாமி தருவார். இப்போ நீங்கள் ஆசைப்படுறத சுவாமி தருவார். இப்போ நீங்கள் அதை எங்கட ஆசையை விட்டு சுவாமியின் ஆசை கண்டு விட்டுட்டா அது நல்லதுன்னு சொல்கிறோம். அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறா. ஒரு சகோதரி திருமணமாகாமல் இருந்தவர் இந்த முறை ஒவ்வொரு முறை போயிருக்கேன் சுவாமி இன்டர்வியூ கொடுப்பார். இன்டர்வியூ எடுத்துட்டு நீ திருமணம் செய்ய போறான்னு ஒவ்வொரு முறையும் கேட்பார். பல முறை இன்டர்வியூ கொடுத்து கேட்டார். அவ உறுதியான ஒரு பதில் சொன்னா, சுவாமி நீங்கள் நான் திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் திருமணம் செய்வேன், மற்றபடி நான் திருமணம் செய்ய ஆயத்தமாக இல்லை. இப்படியே சுவாமி கேட்டு 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 கொண்டு இருந்தார். அவர் சொன்னால் தனக்கு உங்களோட சேவை செய்கிறது தான் எனக்கு விருப்பம், திருமணம் செய்வது எனக்கு விருப்பம் இல்லை, ஆனால் நீங்கள் சொன்னால் செய்வேன். சுவாமி ஒரு காலம் அவர் திருமணம் செய்ய சொல்லி செய்வார். அதே போல தான் பிள்ளை வேணும் பிள்ளை வேணும் பிள்ளை வேணும் என்று கேட்டால் நீங்கள் கேட்டால் குழந்தை கிடைக்கும். நீங்கள் கேட்காம சுவாமியினுடைய விருப்பத்துக்கு கேட்டால் அது சுவாமி அது எது எந்த நேரம் செய்யணும்ன்றது சுவாமிக்கு தெரியும். கட்டாயம் குழந்தை கிடைக்கணும் அல்லது பிள்ளை பெற்றுக்கொள்ளணும்ன்றது அவசியம் இல்லை. அது சுவாமியினுடைய சங்கல்பத்துக்கே அதை விடுகிறது தான் நல்லதுன்றது அவர் குறிப்பிட்டு சொல்றார். சாய்ரா. Saira, please advise us on single parent. How can a single parent manage their children in a way the child doesn't feel the lack of the other parent? Also, how do we ensure that the child doesn't get affected in the case the other parent causes constant trouble? Yeah, sometimes unfortunately, the situation happens that we have to parent our child single-handedly. It is very, very difficult. I don't know what Swami has spoken about it. I don't recollect anything that Swami has particularly spoken. But one thing I do realize is that it is not easy. It is in fact very hard for one parent to take care of the child. And not just this challenge, right? There are so many other challenges, which is really makes it very difficult. You might have challenges coming from other family members, from the in-laws, coming from health issues, so many problems that we prevent us from parenting our children. And my solution for that is only surrender to Swami. I think just every single day, praying to Swami, Swami, help me take care of the child. And then reminding ourselves that we are not the owners. This is your child, Swami. You are the owner. I am only a gardener. You are the owner. Just reminding them that, Swami, you take care of the child. And Swami will somehow enable that other whole village in helping, taking care of the child. Sometimes an uncle will help, sometimes other people, sometimes strangers will help, sometimes they will have very good teachers. And so surrendering to Swami, I think that is the only solution, not just for this question, but for almost all challenges where it is beyond our control. So that's what I wanted to say today. Sairam. சாய்ராம். இதில் அடுத்த ஒரு முக்கியமான கேள்வி,
பெற்றோர்ல ஆறாவது ஒருதர் இல்லாத கட்டத்துல என்ன செய்யலாம்னு, ஒரு பெற்றோரோட இருக்கிற, அதாவது தாய் மட்டும் அல்லது தந்தை மட்டும், மற்ற பெற்றோர் இழக்கப்பட்டிருந்தால் இந்த குழந்தையை வளர்ப்பது எப்படி ஒரு சேலஞ்ச் என்று கேட்கிறா. சாரி, அந்த கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதுக்கு சகோதரனுடைய பதில், தான் சுவாமி என்ன சொன்னார்ன்றதை தனக்கு சரியாக ஞாபகப்படுத்தி கொள்ள முடியவில்லை. தனக்கு அப்படி ஒன்றும் ஞாபகத்துக்கு வருவதில்லை. ஆனால் அவ கூறுகிறா, அந்த ஒரு ஒற்றை பெற்றோர் என்று, அதாவது ஒரு பெற்றோராக இருந்து குழந்தை வளர்ப்பது உண்மையாக மிக மிக கடினமான ஒரு விஷயம். பல கோணங்கள்ல அது பிரச்சனையாக இருக்கும். என்னென்று சொன்னால், சமூகத்தில், குடும்பத்தில், மாமன் மாமி மச்சான் மச்சாள் இவை எல்லாரோடையும் இந்த ஒரு பெற்றோராக இருந்து அந்த குழந்தைய வளர்க்குறன்றது ரொம்ப ஒரு ஒரு சவாலாக அது அமைந்திருக்கும். ஆனால் இதுக்கு ஒரே ஒரு வழி நான் சொல்லுவேன் என்று சொன்னால், சுவாமிகிட்ட போய் சரணடைகிறது. இந்த குழந்தைய வளர்க்கிறது நீங்கள்தான் சுவாமி, எனக்கு வழிகாட்டணும்னு சொல்லி சரணடையணும். இப்படி சரணடைகிறதால சுவாமியினுடைய அருளினால இந்த குழந்தைக்கு எது எது எந்த நேரத்துல கிடைக்கணுமோ அதாவது அந்தந்த நேரத்துல அவரவர் ஆறாவது ஒரு ஆளை அனுப்பி அதனோட மாமனோ மாமியோ மச்சானோ பாட்டன் பூட்டன் ஆரெண்டாலும் வந்து அந்த இடத்துல அவைக்கு அந்த குழந்தைக்கு அந்த நேரத்துல தேவையானதை கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சாத்தியத்தை சுவாமி ஏற்படுத்துவாருன்னு சொன்னா, அதோட மட்டுமில்ல, அவ ஒரு பெற்றோராக சிங்கிள் பேரண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை, ரெண்டு பெற்றோர்களும் இருந்தாலும் கூட அவர்களும் சுவாமிகிட்ட சுவாமிகிட்ட முழுமையாக தாங்கள் சரணடைவதனால இந்த குழந்தை வளர்ப்புல வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை அநேகமா தீர்த்து கொள்ளலாம். அநேகமா இல்லை, நிச்சயமாக தீர்த்து கொள்ளலாம்னு சொல்லி குறிப்பிடுகிறார். சாய்ராம். Sairam sister, thank you for the wonderful session. During my childhood, I have faced a lot of physical abuse. Due to this, I feel very insecure with my children when they move with others. The outside world also advises us to talk about physical changes with our children at a younger age. Should we do that or leave it to Swami? Yeah, this is a very important question. One thing is, as parents, we definitely have a lot of worry and anxiety about our children. The world is not as safe as it used to be 20-30 years back. One technique which I used for myself is a visualization technique. We use that when we were in college. So we used to just imagine or visualize Swami coming and blessing us, and then Swami would correctly come and bless. And sometimes we needed, to get an opportunity to perform in front of Swami. And we would pray, chant a lot of Sai Gayatri and visualize Swami actually do, enabling that process. And Swami would give us that opportunity. And so when my children were growing up, I used that visualization technique. And I used to imagine that my children are safe, Swami is protecting them, that there's a light around them and Swami is going around. And my mother used to tell me too, when I was a young child, when I used to go to school alone, she used to tell me, just visualize that Swami is walking with you to school. And I actually believed it when I was small, and I used to imagine I'm holding Swami's hand and Swami was coming. And many times I was saved from a lot of circumstances, and I knew that Swami's presence is so powerful. Regarding talking to your children about changes in the body, I think personally, I feel that is very important, because they will anyway come to know. And nowadays, because of technology and media, they come to know from unwanted places and sources. So it is important that as parents, we can start a conversation in a very simple way, educating them according to the age. Little by little, what is to be expected about their bodily changes and how their desires might change and how they need to be able to manage and control themselves. I think just having that communication makes the children feel, yes, I trust my mother, I trust my father,
And when they have a problem, they will come immediately running to us. But if we don't have that conversation, then they will not have that avenue, and then they go through some problem, they will not even know whom to talk to, and that can really increase their problem a little bit more. So have that conversation is really important. சாய்ராம், அடுத்த ஒரு முக்கியமான கேள்வி, இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி. என்னன்னு சொன்னா, இந்த கேள்வி அதாவது பருவ வளர்ச்சியின் பொழுது இந்த பிள்ளைகள் தவறான பாதைக்கு இட்டு செல்லப்படக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் ஏற்படுறதை தடுக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி என்ற ஒரு கேள்வி. அந்த பிள்ளைகளுடைய பருவ வளர்ச்சியில் அவை இந்த பருவ மாற்றங்கள் வரும் பொழுது அதை பற்றி நாங்கள் பெற்றோர் அறிஞ்சிருக்க வேணுமென்றதை சொன்னால், அந்த அந்த உணர்வுகள் அவை இந்த ஃபீலிங்ஸ் மாறுறதை அவதானிக்க வேணும். அதுக்கு முதலாவது அவர் சொன்ன தீர்வு குழந்தைய சின்னனாக இருக்கும் பொழுதிலிருந்தே சுவாமியினுடைய தரிசனங்கள், சுவாமியை ஆசீர்வதிக்கிறது, சுவாமி எப்படி நாங்கள் உள்ளுக்கு எடுத்து சுவாமி எங்களோடே இப்பொழுது இருக்கிறார், எப்போதும் எங்களை வழிகாட்டுறார் என்ற உணர்வுகளை பிள்ளைக்கு ஏற்படுத்துறதுல சின்ன வயசுலேருந்து பெற்றோர்கள் கடும் முயற்சி எடுத்துக்கொண்டு வந்தால் அவைக்கு எப்பவும் சுவாமி தங்களுக்குள்ளே இருக்கிறார், பாதுகாக்கிறார், தங்களை வழிநடத்துவார் என்ற ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்திட்டீங்கன்னா அவர்கள் தங்களை தவறான பாதையில் இட்டு செல்றதுக்கு சந்தர்ப்பங்கள் குறையும் என்று சொல்லி ஏற்படாது என்றது முதலாவது விஷயம். ரெண்டாவது விஷயம் சொல்கிறேன், இந்த பிள்ளைகளை நாங்கள் அந்த பருவ மாற்றங்கள் வரும் பொழுதும் நாங்கள் இந்த பிள்ளைகளோட மிக அந்யோன்யமாக அவர்களுடைய அன்றாடம் அவர்களுடைய செயற்பாடுகளை நாங்கள் கேட்கணும். பொறுமையாக இருந்து கேட்டு கொண்டிருந்தால் அவை மிக ஒரு நட்பு ரீதியாக தங்களுடைய எல்லா விஷயங்களையும் யாராவது ஒரு பெற்றோருக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு நல்ல சூழலை ஏற்படுத்தி கொடுத்தால் அவர்கள் நல்லா பெற்றோரோட பகிர்ந்து கொள்ள தொடங்குவினோம். அப்போ மற்றது அது அந்த கருத்து பரிமாறலும் பொழுது எங்கெங்க விஷயங்கள்ல உங்களுக்கு எங்கெங்க பிழை வரலாம், நீங்கள் எந்தெந்த இடங்கள்ல பிழை போகக்கூடாண்டதை மிக நாசூக்காக அவர்களுடைய மனதில் பதிய வைக்கவும் வேணுமென்றதை குறிப்பிடுகிறார். தற்சமயம் எங்கேயாவது அந்த பிளபடக்கூடிய அல்லது தவறான பாதையில போகக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களுடைய ஆரம்ப கட்டத்திலேயே நீங்கள் அந்த பிள்ளையோட இவ்வளவு ஃப்ரீயா நல்ல ரொம்ப ஃப்ரீயா கதைக்க தொடங்கிக்க அவை ஆரம்ப கட்டங்கள்லேயே உங்களுக்கு அந்த சந்தர்ப்பங்களை சொல்லிக்க நீங்கள் அவர்களை பாதுகாக்கக்கூடிய வழி ஏற்படும்ன்றது ஒரு ரெண்டாவது டெக்னிக்கைன்னு சொல்கிறார். முதலாவது சுவாமியிட்ட முழுசா அவர்களை கைட் பண்ணுறது பழக்கிறது, ரெண்டாவது நாங்கள் பாவிக்கிற டெக்னிக்னு ரெண்டு விஷயங்களை இதில் குறிப்பிடுகிறார். சாய்ராம். The next question. There's a taboo around unmarried women or married women without children who sometimes face unpleasant situations where parents or friends of the family don't allow their children to mingle with them. They are treated as outcasts. What has Swami said about this? Yeah, unfortunately, this is how it is in many parts of the world, in many societies and cultures, that people who are unmarried or who don't have children or who have other things, they are faced, a lot of things are spoken about them. Swami says, sometimes he has not spoken anything about, like I mentioned earlier, right? He's never said, oh, you have to be married or you have to. If Swamis, if you see in Radio Sai, many of the boys who are working there in Radio Sai are all unmarried boys. Many of the girls who are working, ladies who are working in Swami's institutions as teachers, they're all unmarried and they've chosen to dedicate their life to Swami. There are so many people who are unmarried in different parts of the world and have decided to offer their lives to Swami through seva or to different opportunities. So Swami never puts that, oh, you have to do this. He never forces anybody to take a decision. But when we are going through this social pressure and difficulty and challenges, it's always very, very difficult.
And that is where our own spiritual sadhana comes into play. We have to hold on to Swami, and sometimes we have to be able to talk to these people very politely and lovingly and say, see, this is my choice. This is what I feel that, and Swami within me is guiding. And be able to be strong to be able to say that. But for that, practicing again, surrendering to Swami, holding Swami's feet, and practicing spiritual sadhana will help us deal with that situation much better. சாய்ராமன்டி, அந்த மனம் முடிக்காத பெண்கள் அல்லது குழந்தைகள் இல்லாத அம்மாமாரோட இந்த பிள்ளைகளை சேர விடுவதில்லை, ஒதுக்கி வைக்கிற அந்த தன்மை இருக்கிறதாக குறிப்பிடினம். அந்த அதுக்கு அவ சொல்றா, தன்னுடைய ரேடியோ சாயில வேலை செய்கிற சகோதரர்கள் திருமணமாகாமல் தான் இருக்கணும். அதே போல் சகோதரிகள் இந்த பாடசாலையில், சுவாமியினுடைய பாடசாலையில் படிப்பிக்கின்ற பல சகோதரிகள் திருமணமாகாமல் தான் இருக்கணும். அப்படி அவை சுவாமிகிட்ட ஃபுல்லாக தங்களுடைய அர்ப்பணிச்சிருக்கிறபடியா அவர்களோட நாங்கள் பழக வேண்டாம் சொல்லி ஒதுக்கி வைக்க வேண்டிய தேவையில்லை. அவர்கள்தான் உண்மையாக சரியாக ரொம்ப நல்லாக செயற்படையினம். ஏனென்றால் அவை சுவாமியிட்டே தங்களை முழுமையாக அர்ப்பணிச்சிருக்கிறபடியால், தாங்கள் சுவாமிகிட்ட ஃபுல்லாக அர்ப்பணிச்சிருக்கிறபடியா அவர்களுடைய குழந்தை வளர்ப்பு அல்லது அவர்கள் பிள்ளைகளோட பழகுன்ற விதங்கள் ரொம்ப நல்ல முறையில் அமைஞ்சிருக்குது. ஆனபடியாக நாங்கள் அதை பற்றி அதிகம் அக்கறை கொள்ள தேவையில்லை. சுவாமியிடம் முழுமையாக எங்களை சரணடைதலே சரியானது என்று குறிப்பிடுகின்றார். சாய்ராம். அடுத்த next question. What is the role of the father in raising children? Yeah, actually, very good question. I ran out of time when I was giving the talk, but I didn't want to address that. And in fact, one story I want to share regarding this, right? Many of us have these old concepts that there are certain things that fathers should do and should not do. So one of our Anantapur students, she and her father were living, and the mother was traveling somewhere else to take care of some family member. And when she was living by herself with the father, this girl was doing a lot of cooking and cleaning in the house. And the father was not involved much in that. And Swami actually called them when he gave them an interview. He scolded the father and said, "What is this? Your house is so dirty. It is your responsibility also. Can't you help? Your daughter is doing so much work. Can't you help and contribute to the house and do that?" So Swami also expects that all men and women contribute equally. And as a father, I think, especially in the modern day and world, both father and mother have to be involved actively in the parenting of the child. More importantly, both father and mother have to be in the same thinking line. They have to have the same understanding about parenting. There has to be unity in their parenting strategy. Otherwise, it will be the children will either manipulate, or they can, take either they will take advantage or they will get affected by it. So it has to be both parents. It's not just only mother is parenting the child. பெற்றோரியரில் தகப்பனுடைய பங்கு என்னன்னு கேள்வி, அது மிக முக்கியம் என்று சொல்கிறா. தகப்பன் அப்பாவுக்குனுடைய பங்கு மிக முக்கியமாக இருக்குது. கட்டாயமாக அப்பா தன்னுடைய பங்களிப்பை கொடுக்க வேணும் இந்த பெற்றோரியலில். இதில் ஒரு சம்பவம் சொன்னால், ஒரு குடும்பம் அம்மா இங்கே வெளிக்கிட்டு இங்கே வந்தால், அப்பாவும் பிள்ளையும் இருந்தால் வீடு ஒரே குப்பையாகவும் ஒரு ஒழுங்கும் இல்லாமல் இருக்க போகிற ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்படுகிறது. அப்போ சுவாமி கூப்பிட்டு சொன்னாராம், இது இப்படி இருக்க முடியாது, நீர் அப்பாவுக்கும் டியூட்டி இருக்குது, அப்பா எல்லாம் இந்த பிள்ளைய ஒழுங்குபடுத்துகிற, இப்போ வீட்டை சரியாக பார்க்குற கடமை உங்களுக்கும் இருக்குது, நீரும் அதை செய்யத்தான் வேணும்னு சொல்லி சுவாமி கண்டித்து சொன்னதாக ஒரு சம்பவத்தை குறிப்பிட்டிருந்தார். அதை சொன்னார், அப்பாவுக்கும் அம்மாவை போல சரிசமனான பங்களிப்பு இருக்குது குழந்தை வளர்ப்பில்.
அதனுடைய அவர் ஈக்குவலாக, அதுவும் இந்த காலத்தில் 2 பேரும் உத்தியோகம் பார்க்குற நேரத்தில் சரி சமனாக அவர்கள் பங்கு கொண்டு தான் அந்த குழந்தை வளர்ப்பில் ஈடுபடணும். அப்பாவுக்கு குறைந்த பங்குன்றது வராது. சரியான புரிந்துணர்வோட தங்களுடைய நேரம், தங்களுடைய வேலை, அதுகளை எல்லாத்தையும் பங்கிட்டு 2 பேரும் சேர்ந்து குழந்தை வளர்ப்பு ஈடுபடணும்ன்றது வெகு முக்கியம் என்பதை வலியுறுத்தி சொன்னார். சாய்ராம். Next question. Mother Iswarama is known as the chosen mother since Swami himself chose her for this avatari mission. But this isn't the case with ordinary births. Is it true that our parental selection is purely based on our karma or deeds from our previous births? Yeah, it's a very interesting question. And sometimes I've also thought a lot about it. How come some children are born to us, and then how come we are born to our parents? And I don't recollect exactly when Swami has spoken, but I think he has made a mention that we, as a soul, we choose our parents, and it is definitely karmic. It is definitely so much of learning is there, in the process. It is the same for my own children. Sometimes we have such difficult children. We have children who are challenged. Sometimes we don't have, easy parents. And then how come we have this relationship? How is that is it something that Swami has chosen for that? I think Swami chooses everything. That is my personal belief, that he chooses exactly who are our parents, who are our children, who are the uncle and aunts, who is the person who gets married to. Also, Swami choose our partners in multiple ways. And it is just knowing that it is a karmic destiny, and also Swami's choice makes it much more easier for us to accept that, because it is not easy. And I have learned a lot in my parenting journey, just bringing up my children. They have been very difficult parts of my life when I didn't know what to do about certain things. And but I have grown as a parent, as a person. And that is why I say that parenting, Swami has said that parenting is the step to self-fulfillment. And I always hold on to that message, that it is not easy to parent. And in fact, some of you, as you're listening to this conversation, some of the questions, you might be feeling so maybe there might be you might be feeling uncomfortable about certain things, or you might be feeling, oh my God, I'm not able to practice this. And I totally understand. I have felt that sometimes even now I feel that, oh my God, I don't know how I became a parent, and it's so difficult to be a parent. But I always tell myself that Swami has given me this child. And if Swami has given me this child, Swami has also given me that program within me to take care of the child. Swami has given me the skills and resources to take care of this child. And even if I feel right now that I cannot handle it, I just trust that Swami is doing the right thing. And then somewhere, somehow, so we are able to deal with the situation and take care of our children. சாய்ராம். சுவாமிக்கு ஈஸ்வராம்மா தாயை கிடைத்தது போல, சுவாமி தேர்ந்தெடுத்தது போல, எங்களுக்கு எங்களுடைய பெற்றோர் நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்ததா தாயை, அல்லது எங்களுடைய குழந்தைகள் நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்ததா அல்லது குழந்தைகள் தேர்ந்தெடுத்தான்றதுதான் கேள்வி. இந்த ஆட்ட கர்மாவாலன்னு சொல்லி. அப்போ அவள் சொல்கிறா, தனக்கு அதை சரியாக ஞாபகப்படுத்த முடியல. ஆனால் சுவாமி இதை பற்றி சொன்னது தனக்கு கொஞ்சம் ஞாபகம் வருது. எங்களுடைய கர்மாவினுடைய பலாபலனாக நாங்கள் அதுக்குரிய பொருத்தமான தாய் தகப்பனை தேர்ந்தெடுத்து தான் நாங்கள் அந்த பெற்றோருக்கு நாங்கள் குழந்தைகளாக கிடைக்கிறோம். அவதாரம் வேறு, அது அவதாரம் தான் செலக்ட் பண்ணுறார். அதே போல் எங்களுடைய கர்மாவுக்கு ஏற்ற வகையில் நாங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி பெற்றோர்களிடம்தான் நாங்கள் பிறக்க தீர்மானிக்கப்படுகிறது. சில வேளையில் இந்த மாதிரி பிள்ளைகள் வளர்க்கையும் எங்களுக்கு தனக்கு சில வேளையில் சலிப்பு வரதான், இது என்ன இப்படி கரைச்சலாக கிடக்குது பிள்ளை வளர்க்குறதுன்னு சொன்னால். ஆனால் என்னுடைய கர்மாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வந்திருக்குது. அதனுடைய நான் சுவாமிகிட்ட ப்ரே பண்ணி
இந்த குழந்தைய இந்த பிரச்சனையை கையாளுறதுக்குரிய ஆற்றலையும் எனக்கு நீங்கள் சுவாமி தர வேணும் என்று கேட்டுக்கொள்றது. உண்மையாக சுவாமி அந்த ஆற்றலையும் அந்த பெற்றோருக்கு அந்த குழந்தையினுடைய பிரச்சனையை கையாளக்கூடிய ஆற்றலையும் சுவாமி கொடுத்து தான் இருப்பார். அதோடு சேர்த்து அந்த குழந்தை வளர்ப்பில் ஈடுபடலாம் என்ற குறிப்பை சொன்னார். சாய்ராம். Sairam, we have had 2.5 hours of a wonderful session. Questions are pouring in, but I think this is going to be our last question. Sairam, we have teenage children. Although we let them interact with the opposite gender of their age, we don't encourage it much. Is it correct? What has Swami said? Yeah, this is again a very, very important question. It is a difficult question also to answer. I can only speak from what Swami is doing. You know, if you look at his institutions, he has a separate college for boys and separate college for girls. And even in the school, primary school, the children have a common classroom till they are in the 7th standard. From the 8th standard, it's a different building altogether. So Swami does not allow this intermingling of genders. Now, practically, is it possible to do that for us in the regular world, right? I grew up studying in a co-ed education, and I mingled with people from the other gender. My children are also doing the same, but I always feel that, you know, if we want to follow Swami's way of parenting, that we try and educate them and keep some supervision about mingling with the other genders, at least till they grow to an age where they are able to understand it. And if we are educating, I think in the modern day and age, we cannot give too much of discipline and control in that regard. But I feel that if we just pray to Swami and then keep having communications with the children and have some basic boundaries and say, okay, if you go there, if you're meeting, who is the person you're meeting? Can you share with us? So having that conversations with the children will really help. Beyond that, I think it is our own individual journey in every single household. As parents of teenage children, we have to ask ourselves, we have to ask Swami to help us. Like I said, I'm not a parenting expert and I struggle with a lot of things, and these are such delicate questions. I may not be able to answer to your satisfaction, but I know one thing is that there are all of these questions, Swami will answer them. So I invite you to, you know, so many times when I've had some confusion, I just put on Radio Sai Discourse stream or open a book of Sathya Sai Speaks, and then Swami is saying some message, and that I know that that is the message that Swami wants me to follow, and that is action I need to take. I invite you to do that, you know, connect with Swami because he is the expert. Pray to Swami, go and sit in the altar, write down your problems, you know, to Swami and say, Swami, please help me solve that. And that much I can tell you with assurance that every time we surrender to Swami, every time we, you know, depend on Swami, Swami always comes to our guidance. And even with the situations like this, where the world is changing so much, that when we keep praying to Swami and then also connecting with our children, communicating with our children, we will be able to find good solutions for these kind of challenges. Sairam. சாய்ராம். சாய்ராம். இந்த நவீன உலகத்தில் எதிர்ப்பாளர் சேர்ந்து இயங்க வேண்டி இருக்கு அல்லது படிக்க வேண்டி இருக்குது. இந்த சிச்சுவேஷனில் என்ன அறிவுரை சொல்கிறீங்கன்னு சொல்லி கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு அது இது ஒரு மிகவும் ஒரு சிக்கலான கேள்விதான். ஆனால் சுவாமின்ற வழியில் நாங்கள் பார்க்குறது தான் இது சரியானது. சுவாமி தன்னுடைய மாணவர்கள் ஆண்கள் தனியாகவும் பெண்கள் தனியாகவும் கல்லூரி வச்சிருக்கிறார். சின்ன வயசுலேருந்து படிக்க உண்டாக இருக்கப்பட்டாலும் 8ஆம் வகுப்பு முடிஞ்சு 8ஆம் வகுப்புக்கு வரையில் ஆண்களும் பெண்களும் பிரிக்கப்பட்டு வேறு வேறாகத்தான் வகுப்புகள் நடைபெறுகிறது.
ஆண்களும் பெண்களும் கலந்து செய்வதற்கு சுவாமி அனுமதிப்பில்லை என்பது தான் நாங்கள் முதல் கவனிக்க வேணும். ஆனால் இதே விஷயத்தை நாங்கள் வெளி உலகில் எங்களுடைய நவீன உலகத்தில் பார்த்தா அது சில வழியில் சாத்தியப்படாது என்ற நிலைப்பாடு இருக்குது. ஏனென்றால் அவை கலந்து போக வேண்டிய ஒரு தன்மை உண்டு இந்த நவீன உலகத்தில் இருக்கத்தான் செய்யுது. அப்போ இதை என்னென்று கண்ட்ரோல் பண்ணுறதா இல்லை இதை என்னென்று கையாளுறன்றதுல ஒரு கொஞ்சம் சிக்கல் இருக்குது. அதை என்ன செய்யலாம்டா ஒன்று முதலாவது சுவாமிகிட்ட சரணடைகிறதானே, திரும்பவும் அதைத்தான் வற்புறுத்துறார், சுவாமிகிட்ட சரணடைகிறது. ரெண்டாவது சொல்றா நாங்கள் இதுவும் நாங்கள் அவைய அந்த சில சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் அதை அனுமதித்தாலும் கூட மிக கவனமாக அவர்களை கவனிச்சு கொண்டிருக்கணும். அவை என்ன செய்யணும், போயினம் வரையினம், எப்படி பழகினம், என்ன செய்யணும், அவர்களுடைய பாடசாலையோ அல்லது அவருடைய சமூகத்தில் அவை கலந்து கொள்ளும் பொழுது அவர்களுடைய நடத்தைகளை ரொம்ப கவனமாக பார்த்து அவர்களை நாங்கள் அந்தந்த நேரத்தில் கட்டுப்படுத்த வேண்டிய அல்லது அன்போட புத்தி சொல்ல வேண்டிய ஒரு கடமைப்பாடு என்று இருக்கு. இதுக்கு நாங்கள் அந்தந்த இடத்துல தனித்தனியாக சில வழியில் நாங்கள் சிந்திக்க வேணும், கதைக்க வேண்டியதாயும் இருக்கலாம் இந்த விஷயத்திலே என்று குறிப்பிட்டு சொல்றார். சாய்ராம். We have come to the end of today's program. Thank you, Sister Lata, for such a wonderful, insightful and inspiring session. You have provided solutions with wonderful explanations to the problems faced by most parents nowadays. On behalf of the National Council and all the devotees of the Sathya International Organization of Sri Lanka, thank you from the bottom of our hearts. And the heartfelt thanks to Dr. Sivakonesan for the detailed translation in Tamil. We will conclude today's session with the closing prayers. Jai Sai. Yeah, thank you so much for the opportunity, and thank you for listening to me. Like I said earlier, it is a reminder for me also. Just because I've shared all these concepts doesn't mean I'm able to practice. I'm trying to, and thank you for giving me that opportunity to remind myself that I need to practice all of these at this time. Thank you, Brother Shiva. It was a fabulous translation. Thank you so much for doing that, Sairam. And thank you to the whole team for having me here, Sairam. Sairam. Shanti, Shanti, Shanti. Samasta lokaah sukhino bhavantu. Samasta lokaah sukhino bhavantu. Samasta lokaah sukhino bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. जय भलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।